Today's time for another closer slash ZZZ stream. Today I'm gonna be doing the dailies on closers and then just doing the ZZZ story. Yeah, let me just get a few things ready and then I'll actually start. It's the same old, same old. Okay, this is ready. Let me just do this. And... oh wait, I haven't done this. Okay, I think I'm ready now. Yes, I am ready. It's gonna be ads right now. You know what? While the ads are playing, let me just do this. Might as well. Oops. Accidentally clicked on a video. Okay, the first one is always takes the longest. Any second now. Yep, done toad. Okay, yeah. I just wanted to make sure I had everything equipped. 검은양팀 현장에 도착했습니다. Ads are currently playing. 예상대로군. Okay, just one more. 작전 개시. 적을 선멸합니다. 전개 갱신. 예상대로군. Okay. That's all the daily entries over here. I need to first collect this. And now return to hub. Okay, first things first. Getting her buff. I might as well also collect this, so it's probably from a double combat power. Yep.
What else can I collect here? I mean, these coins, I guess. I've been trying to log in a few days, but I haven't been doing that many, so I feel like I might not be able to get everything from here. It's gonna end next week, basically. I can do the Gram thing at least 2 more times. I think everything's fine for now. I'll collect that once I do actual stuff in there. So... next update, it's these things and this. So there's no point in me upgrading this right now. Okay, let's start with the Gram dailies. Well, Gram and Tiamat. Always have to be like one and the other. 검은양팀 현장에 도착했습니다. Nope, it was Gram. So I'm gonna need this and this. That's just normal Gram. There she goes. 작전 개시. 적을 선멸합니다. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Normal one again. 예상대로군. Sure, I'll do Flame Wave. Oh, I have 6 runs to do. Do I really need to do Flame Wave? I guess it gives me an excuse to get these things. Because technically I don't really need to do them. 작전 개시. 적을 선멸합니다. Like, I can murder a bunch of enemies and it also gives me an excuse to do more runs. I'm trying to think, what do you normally use things for now? Chromatic Face Essence and Sticky Residue, you normally just... 예상대로군. they're probably gonna make you craft the gear first. And maybe upgrading it's just the normal materials, you don't need sticky residue and whatnot. So I should still, like, get all of those things. But they wouldn't just, like, remove the cost from one side just to add it to the other one, would they? At least I hope not, because that would be really counterproductive. How's my money doing? Not too bad.
Of course, it's not as high as I want it to be, but it's not too bad. Let me open this box. These two. Might as well open that as well. Might as well just use these. It's taking so long to level up this thing. I guess most of my dailies no longer give me P&A experience. So that's why. Okay. Guess I'll continue with Flame Wave. Dramatic faces, and sure. I know I still need this to at least make the accessories and whatnot. 작전 개시. 적을 선멸합니다. Dun, 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 dun. Ow. Jeez. I hate how much damage these deal. Okay. Done toad. 예상대로군. Okay, okay. I mean, might as well. I wonder if they did that so that... But... It should be way more. At least my contributions are already going up again, which is good. Okay, another reward. Nothing amazing, but nothing too bad. I feel like the best thing from this event is actually the pulls. The problem is that I haven't been getting lucky at all. Let's see, Flame Wave. What you gonna give me? 100? That's pretty good. I don't think it's the max value you can get, but it's still pretty good. 검은양팀 현장에 도착했습니다. Okay. They're dead. They're dead. Dead so. And dead again. 이 정도쯤이야. Like, from the important things that I need to do, the dailies with Dogger and Magra are important because they give me money. Since I no longer need the materials for the other thing. What else? I mean, I guess I can do Count D. It does give me like a lot of chromatic faces and sensitivity residue.
about these two. 더 모이기 전에 선제 타격을 해야 합니다. 작전 개시. 적을 선멸합니다. And then afterwards, I need to remember to do the Grim fight. 인력장 전개. Should I just do it now? Just so that I don't forget. And then I can actually do some pulls. Which I really want to do. I mean, can you blame me? I can get some items that are normally paid for only. Well, I won't say only. It's just they're pretty hard to find if you don't like pay for them. Okay. Now I need to do the other one. I'll just finish the flame wave and I'll fight against Grim. 탈출 경로를 전방의 적병력 대규모 운집 중. 더 모이기 전에 선제 타격을 해야 합니다. 작전 개시. 적을 선멸합니다. Okay. Now it's just the boss. Boss stunzoed. 예상대로군. Okay. After this, it's just one more time of these dailies, and then I'll fight against Grim. Why not? 안전한 탈출 전방의 적병력, 전방의 적대 세력을 확인. I want me my pulls. Come on. Nope. Ah, seriously? Why? Finally, something. Yeah, I'll go for this. Barely any sticky residue today. Well, I'm not complaining. I needed more chromatic face essence right now than sticky residue, but still. I'm just surprised. 작전 개시. 적을 선멸합니다. 인력장 전개. Okay. That's done so. 예상대로군. Oh yeah, in terms of the map, I did get an answer to one of the people. So basically now I'm just missing that one model that's kind of hard to make. I did talk to some people about the model. Who did I talk to? I remember talking about it to Bella. I talked it to Red. Did I mention it to someone else? No one that comes to mind right now. 최단 루트 확보. 꽁목과 앵어꾼은 이럴 때 적병력. Okay.
Let me go fight me some grams. I do already have to buff, right? Yes, I do. Okay. Alrighty, time to not try not to die. I'll probably just get my butt kicked though. Okay. Just doing that. That's fine for now. 1, 2, 3. Gonna push. Those are the teddy bears on the ground. That's fine. Oop. Okay, gonna try the grab. Punch. 3, 2, 3. Teddy bears. What else? Punch. Okay. Oh. She got tired from doing punches so close to each other. Another punch. I was debating on whether or not to go to the other side or if this was gonna be far enough. Thankfully it was far enough. And oh no, she's gonna okay. Punch. Whenever she falls off, I do have to jump. Okay, punch again. She'll probably get tired after this. Yeah. Punch again. Jesus Christ. Oh, okay, that's fine. Okay. Eat all the stars. Okay, good. Why did the voice line duplicate over there? Okay, it's just that. Ooh, okay, that's fine. Punch. 3, 2, 3. Gonna try to grab. Ooh. I thought for a second I was gonna walk off over there. I did get a little bit too close to the edge. Okay, punch. Oh. Hmm. No, okay. She's gonna do it again, but she'll probably get tired. She didn't get tired this time? Ow. I thought for sure she was gonna get tired at that time. Because normally if she does like that punch twice, she gets tired afterwards. Either the amount... No.
Unless like the amount of punches you can do. Okay, now I need focus. Okay, does the amount of punches you can do in a row change depending on her health bar, or is there like, or is it like percentage based? Basically, the more she does it, the higher the likelihood she is to like get stunned after using it. Okay, she still hasn't gotten that stun yet. Or maybe there's like a hidden like mechanic. Oh god. Ooh. Okay. She fell off. Maybe there's a hidden mechanic that I didn't like understand. Okay, that's normal. Yes, I did thought it was like 2 punches in a row and then she would get staggered. Let me try changing directions more than once. No, it's not that. She's punching again. It might just be like once she reaches a certain health, she'll no longer get like stunned after doing that. That's the only thing that comes to mind right now. Oh. No. Oh, no. No, 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 no. Come on. Come on, no. I'm still fine. I'm still standing better than I ever did. Look at, oh, I actually saved it. I actually saved it. I can't believe that. Okay. Oh, Jesus Christ. Why did it have to be like... Okay. Hey there, fans. How are ya? I don't know if you were here for that save that I did. Okay. Then the first time of this. Gonna have to repeat it again later on though. 8 minutes, Jesus. Yes, normally it's like 6 minutes because I have the buffs active. Right now I don't have any buff. Okay, one more time and then I can do a 10 pull. I don't think I have enough for the 20 pull. Okay. Okay, she did that.
Now I wanna see if she's gonna get stunned the next time she does it. Oh, God. Dun, 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 dun. Okay. No. Ouch. That hit me? That didn't seem like it was in range. Oh. Oh, come on. And that was the exact same frame. God dang it. At least I didn't fail. No, she's not getting like stunned. What the frick is happening? So it's not health based. What is it based on? It's not like me like going front and back a bunch of times. Okay, she's gonna do it 2 times in a row. No. What triggers her being like stunned afterwards? I still don't know what it does that. Okay, good. Yeah, that first line duplicates for some reason. And I don't know why. Maybe she hits 2 stars at once. So it plays twice because of that. Got leveling left on the edge. Okay, it's not me attacking her while she's doing that. Okay, that works. Sometimes the music just gets stuck in my head, but I do still prefer the original one. The one that kind of gave like there was small amounts of problems because of it. Okay, why did you get staggered this time? I don't understand you, Graham. Ouch.
Ooh, okay. I thought I could have gone to the other side. Okay, she's gonna do that again. Dun, dun, dun. Ouch. Let's bring sister this now. I hate it when you choose this one. Because it's the one the edge that it like actually makes me like scared. Just 100 more health bars. Well, 112 if I want to be precise. Precisely. Okay. 64. 40. 30. Wait. Okay, she's gonna punch. That's fine. 7. Tissue killer. Yep. Yippee! Now I can do my 10 pull. This, and this. Okay, no more things from the Bear Rodeo. Which is kind of sad considering that I'm still missing a bunch of levels on this. But now the only thing I can do is clear sectors. But I need to clear 180 sectors. I feel like that's a little bit too much. Oh wait, I completely forgot about this event as well. Well, it doesn't really matter. But still. Okay, I have enough for another 10 pull. Let's see what I can get. Come on. Big money. Normal items. What's that? Vow of Love Type C. I think I got some... yeah, I got the hair. I got the Type B Vow of Love.
And I got the Type C shoes. Then if I go to material, oh god dang it. My material tab's full of freaking stuff. Oh, but none of it went to overflow. Okay. Union store, sure. It's considering me buying stuff on the shop, but I'm not actually using money. I have party tickets. Gonna need a lot more though. I'm debating because for the special trinket, it's I don't even remember how many it is. Just know that it's a bunch. I think it's 70. Am I right? Is it 70? Let me go to Marta's shop. Yeah, it is 70. I have 30. So basically I'm almost halfway there. I can get another 10 pull whenever the other thing, like whenever the next week comes, I can get another 10 pull. I can also get a few more pulls here and there from doing like daily logins and whatnot. Like this one and this one. It's kind of a low amount though, like it's basically 2 per day, sometimes 3. Just to make sure, but I don't think it lets me. Yeah, per account weekly. I was like, I don't think they would make it per character because that would be like really like the people that have a bunch of characters built would have a field day with that. Okay. I did the Gremlini fight, got some stuff, not that many. So let me try. I already did this. I don't know why I opened that. I think I just have County, Dogra Magra, Gebra. I always forget about Gebra. It doesn't even take that long. Just I can never be bothered to. Oops. I forgot to set it as a private one. Okay, let's first do Magra. First Magra, then Dogra, then Morta, and then Kanti. Oh. Oh, come on. I didn't see the thing on the bottom.
No, it triggered. It went after the wrong one. Wait, no, it's you. Okay. Ow. That confused the hair colors. I only noticed at the end which one was the right one. Okay. Ba-da-dum. Ow. Okay, it's you, right? No. Okay. The most loyal one, it's not you, or did I make the mistake on the hair color again? Okay, didn't even need to use the ultimate move. 2 minutes. It's been a lot faster now. I remember it being like 6 minutes and whatnot. 현장의 잔해를 모두 수거할 때까지 당신은 이곳에 Kinda wish I could see like a log of how long it takes per run. 뜻을 헤아리고 두려워지셨습니까? Ah, god dang it, you're already doing this. 내가 먼저 가려고 했는데 게임이 아니야. 어떤 죽음을 원하십니까, 손님? Okay, got it. Now that I got the timing down. 없습니다. Ooh, it's right here. Now that I got the timing down, that's not hard to dodge. Okay, edges, I'm fine over here. Ouch, that's actually hurting a bit. 허무한 죽음은 막으라. Okay, again, I didn't use my special. I need to start using the special. 이 정도쯤이야. Okay, Dead Lady's costume room. 비밀의 방이 열리고 그림자의 백작 부인이 나타나리. 죽음을 부르는 웃을 수 없는 백작님을 위하여 Ouch, that hurt a lot. 하늘 끝에 맺힌 선물
Oh, okay. It's this. Hatred. Solitude. Ooh. Craving. Lament. Ah, god dang it. Okay, so standing next to her also doesn't work. I think I literally just need to combat dodge that. Either that or it's like in a specific corner. Oh, what's this? Oh. Yeah, that was on me. I shouldn't have stopped right there. Okay. This phase is almost done. Okay. Done sewed. Ow. That hurt a lot more than what I expected. Should have just like combat dodged. Well, it's fine. It's not like I died or anything. I went to the wrong side. It was clockwise and I went anti-clockwise. Okay, she should be doing something soon. Yeah. Okay. Oh, that's...
Okay. Yeah, now I can do this before. See, that's the insta kill or whatever. I don't remember if she actually, if that was an insta kill or if it was just a bazillion damage. Welcome. 이걸로 끝이야. 범죄한테선 도망치지 못해. 탄환 발사! 눈 깜짝할세! 도망치지 못해. 공간하시오 개시! 자네 맞아. I'll go to this side first. 중력장 자르게 핵폭이다. 공간 압축 개시! 빠르고 적응하게 내 안에. 이것이 치료의 시간이 아니다. 압축 발사 해방. Oh, I actually combat dodge that. I was just like, yeah, I'm not gonna reach the other side on like in time, so let me just combat dodge. And it actually turned out great. Okay. 충전 완료. Ow. Should have just used the knife remove. Sorry, macho. Him. I wonder why I remember this voice line so much. Ouch. Okay, that was on me. Him. Ow! That killed me. Jesus Christ, I wasn't expecting that much damage. Like, so fast. Okay, dang it. Oh, god dang it. Yeah, that was freaking 75% of my health with one move. 오늘은 조금 경계하는 게 좋을 걸세. 잊지 마고 본편을 시작하지. 푸른한 주인공에게 스포트라이트. Spotlight. Oh. Wait. Okay, that was on me. 성원의 함성. Oh. 나에게 큰 힘이 된다네. Okay. Dang it. It's your grand finale. Grande finale. 테스크 포스 보여주게나. Spotlight. Oh, that ain't. 스포트라이트. 성원의 함성. Where? Okay, here it is. Okay, and that's gonna start in about 2 minutes. Oh, 이 비극 자네들만으로 감당할 수 있나? okay, now it's this. Yeah, I remembered correctly.
거부하겠다는 거고. 온 힘을 다해. 간다. 온 힘을 다해. 간다. 번개 한테선 도망치지 못해. 발사. 분쇄했어. 이걸로 끝이야. 발사. 하나 발사. Ow. 온 힘을 다해. 제군들의 비명수. 오케이. 열심히 모아뒀지. One more. 소품이 망가졌잖아. 중력장. 장관 앞에서 You've broken the props. Okay, and that's gonna start any second now. 놓치지 않겠어. 내 안에 멈추지 못해. 공간 앞에서 보여주게. It's your grand finale. Grande finale. 내 안에 멈추지 못해. 공간 앞에서 빠르고 이것이야. 몸이 찌릿한데. 충전 완료. 방치하겠어. 웃음소리가 Ouch. 심장의 신이 오리라. I really feel like they should add iframes whenever an animated cutscene happens. 정말 Like, for this, it didn't really matter because it wasn't that much damage. 안전한 곳은 없어. But depending on what it is, it might actually just kill you. 이 세계를 끝내. Oh, it's this. 하이스코어 갱신 역시 클로즈. 충전 완료. 이러면 안 돼. 방치하겠어. 하나 발사. 이걸로 끝이야. 발사. 충전 완료. 방치하겠어. 번개한테선 도망치지 못해. 발사. 번개한테선 도망치지 완료. 종말의 방치하겠어. 핫볼. 하나 핫볼의 완성도. 공간 앞에 멈추지 못해. 이걸로 끝이야. 발사. I like how you can skip that mechanic if you just deal enough damage. 함께 내리. 가호 잃은 자의 Okay. 재앙. Okay, I'm fine. 과연 온 힘을 다해. 간다. 충전 완료. 방치하겠어. 절대 놓치지. 온 힘을 다해. 간다. 분쇄했어. 이걸로 끝이야. 발사. 이걸로 끝이야. 발사. 번개한테선 도망치지 못해. 분노를 발. 간다. 분쇄하겠어. Ow. Okay, that's what's on me. 경배해라. 리더로서 내가 길을 열겠어. 이 세계를 끝내 인류를 존속시키리. 중력장 전개. Okay. 종말의 날 안전한 곳은 Okay. 없어. 공간 앞에 영원히 I thought that would have been enough to kill him, but I guess not. 내 선택이야. 예상대로군. Okay. 8 minutes. This took me as long as fighting Grand Bram. Huh. Okay, now I'm just missing Dogre Magre and then the Night Maze. And then I can switch to ZZZ. Also, Outbreak is done. Welcome back, you guys.
준비됐습니다. 덧없는 Okay, got it. He always starts out with that. So I don't even move at the beginning of the match. 이걸 쓰면 몸이 온 힘을 다해. 간다. 분쇄하겠어. 눈을 깜짝할게. 하난 발사. 멈추지 못해. 수염 없는 지면을 내 안에 빠르고 정확하게 발시. 눈 깜짝할게. 덧없는 촛불. 하난 발사. Ow. 신속하고 정확히 없이 그리고 최선을 다해서 눈이 아니 마음으로 부시기 종말의 뜰 고하노라 중력장 전개 내 앞에서 공간을 쏘기 장바르고 정확하게 눈이 아니 마음으로 부시기 눈 깜짝할게 계속 연주하라 Ah, god dang it. 멈추지 못해 Oh, yeah. 역경의 열매는 달콤한 영원히 당신의 뜻 공간을 정확하게 That one was like, yeah, I can touch that in time. 번개한테선 도망치지 못 Come on, you're almost dead. Just die. Finally. She was just like hanging on by a thread. Also, I like how the raid fight takes as long as these fights. 발전기 끄고 적을 섬멸한 다시 꺼드릴게요. Dun, 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 dun. 공간아 번개한테선 도망치지 못해. 충전 완료. 방출하겠어. 하나 발사. 중력장 전격의 발사. 내 안에. 벗어날 수 없을 거야. 전자의 멈추지 못해. 공간 압수가 발사. 힘을 내 안에. 머무르면 하나 발사. 내가 아니다. No, it's this. Okay. Managed to press it in time. Well, it wouldn't kill me, it would just do a boatload of damage. At least I don't think it would kill me. 꺼져라. 덧없는 촛불이 압축. 머무르면 지켜줘. 지속한 영원히 생성. 이걸로 끝이야. 발사. 깜짝할게. 중력장 전기가 압축한 것이 아름답다니. 역시 모르겠어요. 예상대로군. Okay. Now I just need the run for the ticket and Night Maze, and then I can go to ZZZ. I can ZZZ all over the place. Maze, go here to this one first. Well, I'm not really maxing anything considering that I'm not playing as much ZZZ this week as I normally do. All because of Limbus and the new Ryoshu chapter. Oh yeah, I think one of the fights actually got nerfed. Well, it wasn't a big nerf. I think it was probably just in case you wanna solo the fight. 최선을 다해서. 이 정도쯤이야.
Actually, I'm curious. Can you figure out which fight it is? Because it's probably not the one you're thinking of right now. No, it's not the last one. 검은양 상위 차원종 현장에 도착했습니다. 훈련처럼만 한다면 이길 수 있어. It's the first metal boss one. The one with the... where you fight the... while... how do I explain it? The one where Sharon is hostage. Sharon, I don't know how to say her name. That's the fight. It's basically, you know how if you like if you clash against them, there would be like a buff you would get, saying the duel escalates or whatever. They put a cap on how many of those buffs he can get. So instead of 99, now it says 20, I think. Though I don't remember getting that high when I did the fight. It's probably for, like I said, solos. Because if you're doing a solo, you're like forced to use the same character. So he would always get the max amount of buffs, I guess. Oh, hey, Camilla. I don't think I have you maxed out, so that's good. I'll have to check it out though, because I'm not sure. I hate. Whoop. Whoop. Nope. Yeah. Okay. Survival. Sure, I'll do survival. Why not? I still need the title, but I swear to God, the drop rate on this title is abysmal. Yeah, I knew you were gonna do that right from the start. Are you gonna be out of your freaking iframes anytime soon? Okay. Ouch. That still hit me. Maybe I shouldn't have activated that just yet. Well, it's not really iframe, it's more like super armor. He has so much super armor. Oh, come on. I was on the floor. Oh, my dude. Can you please just die? Ay, come on. Every time I try to freaking... Finally, last phase. Yeah, I knew you were gonna try to do that. Oh, come on. I'm gonna run out of time because you just keep on moving all over the place. Okay, good.
Ah. That fight right now it's more annoying than anything. Because I have to walk on eggshells, basically. 이리 좀 와볼래? 하이스코어 갱신 Sure, I'll do normal subjugation, why not? I need to reach level 4 either way, so... 내 안에 이건 앞으로 분명히 집중 중력장 전개 노동장 필수 내 안에 전자의 폭풍이다 발사 Another survival. I'll go for the interest advice. I already did survival once. Though I still have my ultimate ready. I could have just done survival again. Oh well. Hey, but I got a hidden boss out of that. I'll take it. Now let's hope it's not a duplicate. It's a duplicate. I think it's survival again? Sure. Maybe I should have gone for the dangerous advice because it would let me do another floor. But now forget it. 난 여기야 위상님 해봐 아픔을 다해 이걸 쓰면 몸이 탄환 발사 깜짝 탈세 Okay. 전개 힘을 내 안에 이건 장작 붙일 거야 공간을 놓치지 않겠어 Okay, that was like just in range. Jesus Christ, that was scary. Killed him again without having to use the ultimate. Okay. That's surprising, considering that it was stronger. I guess the last time I was missing most of my moves because he kept like going around all over the place. You know, I probably should have waited until I got off that. 최선을 다해 God dang it. Okay, I guess that worked. 이 정도쯤이야 My main move was in cooldown, so I wanted to see if I could use the other move. And it only brought him, well, it brought him to 45% health because it's a multi-move. It's not just one attack. Also, oh, was that the last Camilla I needed? Yeah, it was. I still only encountered this one twice. There's some here. Callback Tux is almost done. This one I've only encountered twice. 3 times. 4. 2. Okay. So let me just drop off everything that I have currently on me. Let me just get the things from the room and then I'll switch games. 잠깐 숨 좀 돌려볼까? Dun, 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 dun. 농장을 가꿀 시간이군요
And I need to waste one for the giant tree as well. Okay. Go back to the main hub. Let me go into the corner in case one of the things needs me to use an emote. Yep. How did I guess? Okay. Alrighty then. This is gonna be it for closers. Let me switch to ZZZ now. Let me just do this. This way you guys can see what I'm doing. And now I'm gonna have to wait like 5 minutes until this loads. Any second now. It doesn't even open the launcher yet. Okay, Dad, speak about it for it to open. And now we wait. Mm. I wish ZZZ didn't take so much time to load. But it's the problem with my hard drive. I really need to get an SSD, but SSDs are like super small in terms of size. Now we wait. Mashi mashi. Okay. Loading config data. I know I don't have to download anything considering that I opened it before stream just to check if there's like any special updates or whatever. Yeah, I know. The prices of everything's going up because of freaking AI.
Well, it's not just AI itself, it's also the companies that just cater to AI to make more profit. Okay. It's loading data. Any second now. Okay. I'm at the loading screen, so I can just put it at the loading screen for you guys, so you guys aren't staring at a blank screen. Oh, and I can choose the category, right? Yeah, I've heard news about how phones are gonna like really take a hit from that because like they can't get RAM. Okay, so uh, first let me collect all the stuff. Then I'll actually start the story. Film Highs, Shubin Temple. Now I have to wait for that to load. Yeah. The problem is that like if it was just one company doing it, well, I don't know if I want to say it would be fine, but like it would be less of a problem. But the fact that so many companies are doing that, it's ruining the market for like the regular consumer. But hey, what else is new? Okay, let's see if there's anything new over here. Sure. It's a level 4. Oh, got it. Okay, that was just a crafting one. It doesn't matter. For that second, I was like, God dang it, I messed up. This is also a crafting one. Ah, screw it. Might as well just get it. It's the same one. Sure, why not? I want adventurer ones, but
Because I'm pretty sure for me to get more coins and whatnot, I need more adventurer ones. But I don't want to just buy the randomized, like... I want at least one level 4 of each S rank. Which I haven't been able to get because the adventurer ones... Another crafting bubbly one with max level. I'm gonna skip that one. Last refresh. Yeah, no, level 3. Not sure. I'll get the level 3 one. It's not what I want, but I'll take it. Nope, that was not new. God, everything's loading in. Inya. Okay, Orphean Magus. Why do I have to go all the way around? Okay, what do I need to do? What do I need to use up all my energy for? I want stuff for Orphean Magus, but for now I guess I'll just get some ice chips for... I think now I'm just missing for Sokaku. Wait, before I do that, let me check if there's any new burnouts. If there's a burnout for... No, that's not for... Okay, yeah. That's still only for Zhao and Shengguang. I don't know how to say her name. I want a burnout for freaking this stupid monster. Either that one or this one again. But this one was last week, so I'm pretty sure I'm gonna have to wait to bed. I pressed the button. I guess I was kind of lagging a little bit. 何なりとお悩み飛んでけじゃあねかしこまりました総格登場粉々になれ安心してくださいさっさとやっちゃおう気を直視してはならないバイバイ I should have changed for Sokaku there. お手伝いしてよめんどいなお目目を回さないでねやーめんどい Okay. I am getting pretty close to maxing out
my ice team. Granted, it's not fully maxed out, considering that, like, what's the word that I'm looking for? さっさとやっちゃおう Aren't they called hamster? What, like, hamster something? I don't remember. Basically, the skills are at level 11 out of 12. おーいお悩み飛んでけ爪が汚れる承知しました。素人。めんどいなお目目を回さないでねやエレン、交代しましょう。さっさとやっちゃおう総格と遊んでくれるのや Okay, let's do it again. Just need to do this one once more, and then that's all my energy wasted for today. I can go for the story. Jesus, the sound over there was really delayed for a second. お目目を回さないでねや But かしこまりました。めんどいな I guess I'll take that. 総格と遊んでくれるのやじゃあねエレン、交代しましょう。さっさとやっちゃおうお目目を回さないでねやめんどい粉々になれめんどいな Okay, should I now? Yep, it's dead. Okay. I don't think this is gonna be enough to max out Sokaku's skills, though. I'm gonna be getting pretty close. And I guess technically I don't need to max out the other ones. Yeah, let me go to character. Once this decides to load, that is. Okay, in terms of skills, I'm just missing for Sokaku. I have 4 of these, but I don't want to use it. Yeah, it is a hamster cage. Hamster cage pass. The question is, should I bother leveling this up? I barely use Sokaku other than these skills. Oops, not that. What does the guy tell me? Yeah, the guy... If I change to plan to outstanding, that tell me to actually max out. I'm halfway there in terms of chips. I get how many? I think I get 5. So, like... in 6 days, I should have enough in terms of chips. 出動ご飯は出る
Yeah, sure. I'll just... 出動ご飯は It's kind of a waste, but it's fine. I want to max her out. Why not? I'll go for... Just between dash attack, dash count. Sure. Dash attack, why not? Doesn't really matter which ones I go for first. Okay, I'm gonna save those ones though. 総括はここだよ 21 of 20 of ご飯は出る 57. Okay, got an extra pull over there. This is probably telling me about new parts. Yeah, I don't want to do that just yet. Go here, collect this, go to weekly, collect these. Need to do expert challenge, hollow zeros. Guess I can do this one. This one's pretty fast. Any second now. I said it was pretty fast and now it's just taking longer just to prove me wrong. Finally, Jesus. There, hold. Yippee. Okay. I need to play for 4 different days for this. This one I can do. I just need stamina again. This one's 2 days. This one's 3 days. And then Hollow Zero. But yeah, I did use up this to get a potential for a Soldier 11. And now I'm also gonna get a potential for Grace before actually working on Ellen. Because I thought about it and I'm like, you know, I kind of want to try out the new characters, like the new kids, but to try out the new kids, you actually have to have the first potential. And to do that, I need to buy one of these, basically. It's kind of a shame that, like, Ellen, I don't know if Emby got it or not, but they got it for free. Meanwhile, the other characters, you have to actually buy it. 今日の占いは殴り込みか。あらプロ棋士 I don't even remember. What do you need for this? Like, what do you get, I mean? It's crit damage. I mean, that's pretty good, but... And then it upgrades all the way to level 6. I don't know what's the max stacks I can get from this, though. But yeah, if I go to Soldier 11, even though she's not worked on and whatnot, I got the first one for her. So like,
I have this wall of text now. Huh. Okay. I actually didn't know that if I just let an enemy attack me while I'm holding the skill, she would also get stacks and she would do a counter. It did trigger once. I just didn't know that's how I triggered it. Also, this is really good. After using the specials, you're guaranteed to use the fire attack for 30 seconds. Or 8 times. That's pretty good. Chain attack. Wait, what? Okay. Guaranteed to get fire suppression after chain attacks, yes. Okay, that's basically the same. What about the ultimate? Is it basically the same thing? Yeah, it's basically the same thing. And then, what is this? Okay, just increase crit damage. Yeah, increase crit damage. What about Grace? I know I have her. さあ実験を始めよう Okay, if used second, pressing again receives combo. Okay, so basically you can continue the combo. Triggers the fourth basic attack. Can reposition. Change directions. With a thing that basically pulls enemies in. Okay, this is for the ultimate. Okay, you can get stacks of zap and pulse. And her passive also changed. Okay, they added up to 2 times. Okay, basically they added the shock damage being increased to 18%. It can stack up to 2 times. I kind of wish they would highlight what changes. It would make things like a lot easier. Okay, and then increases the electric damage she deals. Okay, that's enough of me looking at that. Let me do the story now.
get ready for bed. Oh yeah, I accidentally triggered a little bit more of the story. I don't even remember what it was. But it was literally just one event. It said, oh, this part of the chapter is done. And then it was go to bed and talk to Xiangguang. I remember she didn't even say anything that special, so I don't know why it said for me to talk to her. Okay, wrong bed. After a long day, the bed seems to whisper, come rest your mortal coil. That's what you're meant to do right now. Like falling into clouds, gently sinking, surrounded by tenderness, you drift off into dreams. But then under cover of night, there are still those who remain awake in film highs. It's you. Well, this is unexpected. You let that insignificant little pawn go free. Such mercy. Doesn't quite fit the image of someone hell-bent on revenge, ready to die alongside their nemesis. They're just an insignificant pawn. They have minimal intel, and their life or death won't affect the bigger picture. No need to cut off every loose end. On the path to meet the Creator, any impious noise must be thoroughly purified. Just like those traitors who once basked in divine grace yet harbored doubts, daring to commit blasphemy. They are now very quiet, early quiet. As for you, showing mercy to even a little pawn, how can I trust you won't go soft on Bangaku at the crucial moment, or perhaps hesitate when it comes to your ending? Whether you trust me or not means nothing to me. I've said it before, making Bangaku pay in blood is my punishment for him, and the ending I've written for myself. You're sharing in the same punishment as him? How ironic. Don't tell me you're still clinging to that pathetic illusion of a master-disciple bond. Don't make me laugh. Cut the politeness, a pointless probing. We're just using each other to get what we want. My decisions are none of your business. Don't get too hung up on your so-called god puppet. Better pay attention to those you keep in your company. For your sake, you better pray your creator is really as omniscient as you claim. You mean Yishiwan? His little schemes are insignificant. The creator has foreseen his things, and I shall be the final link to fulfill the creator's prophecy. Yishiwan, its very existence, his very choice, even those futile acts of defiance, all will be woven into the grand tapestry, becoming a distinctive stroke of color in this final masterpiece. Everything will return at journey's end. The lingering warmth of conspiracy gradually dissipates in the morning light of film highs. A new day dawns upon Tribune Temple, still unaware of last night's undercurrent, carrying mysteries and looming threats. Since I'm awake, I should check up on Xiangguang first. Is that Dailyn and Bolian bickering outside? Might as well check it out. Oh, over here. They look... That's okay. Bolian, this is all your fault. You troublemaker, seen this bad precedent. Hey, you dare slander me? What have I done wrong, pray tell? It must have been you sneaking down the mountain, setting that rebellious example that made Master Xiangguang's heart waver for adventure outside the mountain. What's slander? How could you know about the passing of time in the mountains or Master Xiangguang's state of mind, while you've been guarding Supreme Temple all these years? I know for sure this is about seeking one's true heart. Just like the protagonist of that Supreme Manual I've been studying, sword ascending the nine heavens. Even knowing the path is rough, I shall forge ahead with both sword and heart. Such spirit, how similar it is to my own noble quest of braving the world outside the mountain to seek my path and overcome tribulation. Both are
Acts of pure romance. Ah, how magnificent, how splendid. Have you forgotten what Master Xianggong carries? That Qingming song, sword. A deadly weapon that drinks memories and devours the five senses. Well, yes, I know. I humbly believe that only by tasting all the world's delicacies and witnessing all of life's splendors can one deceive through enlightenment to resist the sword's side effects. This is tempering one's sword hearts through mortal experiences. You never used to talk like this before. How many cultivation web novels did you read? You're so cheesy. It's making my bamboo components get goosebumps. You, what do you know? This is called scholarly elegance. You weren't always so old-fashioned and long-winded. The two bamboos lock eyes, glaring at each other, puffed up with anger, neither willing to back down. Better not interrupt. I should go find Xianggong instead. Xianggong stands alone silently, her red ribbon as striking as when she first walked in Suibin Temple. Only now she seems weighed down by many unspoken thoughts. Call her senior. Yeah, 姉弟子。おはよう。どうしたのよ。急に姉弟子だなんて。I was thinking of when we first met. 初めて会った時、姉弟子と呼ばれてとても嬉しそうにしていたろ。もう隠す必要もないわけだし、これからは堂々と呼べると思ってね。そうだろ、春光先輩。そうよね。ありがとう、アキラ。Present. 何？どういたしまして。A faint smile softened Xianggong's face. Before Yishuan Shifu gets here, better keep Xianggong occupied. Also, Anat's gonna start in about 2 minutes. イーシェン師匠が来るまでは、春光を一人にしない方がいいだろう。彼女となるべく一緒にいてあげよう。Wanna go for a walk? 今日はいい天気だし、弟弟子の僕と散歩でもどうだい？春光先輩とはまだ一度も一緒に街歩きをしていないからね。そうね。じゃあ案内はお願いするわ。Should we head out now? Need to prep anything? Earlier, when preparing the guest room for Xianggong, Belle apparently also prepared some casual clothes based on Fairy's lifetime preference analysis report. Maybe I should persuade Xianggong to change into them now. Might help to lift her mood. I want to change it to something casual. It might be a nice change of mood. Casual right now? After explaining to Xianggong, though she's a bit shy, she still nods gently and goes back to her room to change into the dress. After changing clothes, Xianggong's eyes hold a mix of sweet awkwardness and subtle hint of anticipation. You look good at anything. Really? That's a relief. I was worried it might seem too childish, not quite fitting for a senior. You look super sweet and approachable now. Sure. Let's get going now. Wait, got stuck. これがヤム茶筅？結構大きいお店なのね。Okay. Since the ad's about to start, I'll take this time to be right back. I'll come back after the ad's done.
Okay, I'm back. Let me just this, and this. Wanna check it out? ああ、ご飯の美味しい人気のお店でね。おかげでいろんな情報なんかも集まるんだ。試しに入ってみるかい？ Thank you, Fent. 入ってみましょう。 I've been to a banquet here before. 縁あって、ここで開かれたパーティーに出席したことがあってね。ここだけの話、VIP 向けのメニューより普段の方がずっと美味しいんだ。え、それ本当？ I should have kept quiet. おっと、聞こえてしまったかな。やあ、フォンドーさん、こんにちは。最近のおすすめを教えてほしいのだけれど、何かあるかい？いらっしゃい、常連さん。そちらの上品なお嬢さんはお友達ですか？見るからに2だね。新作の季節限定メニュー試してみる？なんか金木犀の香りがするような。ご名答。金木犀のケーキが焼き上がったばかりなの。その名も月ほのか。今朝摘んだばかりの金木犀をこれでもかと使ったお口の中でとろける一品ですよ。癖になること間違いなし。 Getting it, not the freaking Memphis again. That's Memphis 1. This is the same as I remember, but where are those who share the memory? Or something like that. No, it's a Memphis cake. Also, Sweetie looks... I don't know how to explain it, but she looks slightly different from her actual in-game model. Like, I know it's the same model, it just, I don't know, up close. I look at stuff that I didn't realize before. 金木犀のケーキはね、 God dang it. だって特別な人のことを思い出させてくれるんだよ。パーティーでは出してない特別メニュー。数量限定だからお早めにね。 So she heard us. やはり聞こえてしまっていたか。金木犀のケーキ。アキラ、食べてみる？ Sure, let's try it. 大切な人を思い出させてくれるお菓子か。春光はきっと釈弁さんのことを考えてるんだろうな。ああ、食べてみようか。まだ店に入ってもいないのにとてもいい香りがしてくるし、フォンドーさんの売り文句を聞いていたらすっかりその気になってしまったよ。がっかりさせないよ。2名様、お二階へご案内。 Oh, I need to actually head. The second floor is bustling. What do you say? Wanna head up and check it out? Check out the second floor. こっちこっち、早く見て見て。 It's the storyteller. Of course there's a freaking storyteller. The storyteller's voice resonates through the air with powerful energy. Soon the tale reaches its climax. But listening carefully to the content, the protagonist of his story happens to be Xianggong. Is this gentleman talking about me? Let's keep listening together. The storyteller recounts Xianggong's tale, winking somewhat with great relish, words flowing like a river, as if they had been there to witness it all firsthand. That's an exaggeration. The storyteller's making it sound so dramatic with all those embellishments. This is so embarrassing. I'm dying here. Alright, let's hurry and try those osmanthus cakes Sweetie mentioned. They'll sell out if we wait too long. Come on, let's go. The storyteller is still up on stage, talking up a storm.
completely oblivious that the protagonist of his tale just ran off in panic. It's meant to skate. You shared the osmanthus cake with Changgong. どう？美味しい？ I'm the host here. I should be the one asking you. おや、僕が聞こうと思ったのに。甘くていい香りがするし、柔らかな食感もたまらないな。ほら、春光先輩、もっと食べないと。これお茶がすっごく合うわね。一緒に食べるとさっきまではすごく甘かった口の中がもう思い出せないくらいさっぱりするの。不思議ねえ、一度思い出せなくなっちゃったことはもうずっとそのままなのかな。なんていうか、お茶の底に沈んだ茶葉がもう浮かんでこないみたいに。 The depths of Changgong's eyes carry a mix of hope and anxiety, very hard to read. What is it you're trying to say? その例えで言うなら、沈んだ茶葉はコップをかき混ぜればまた浮かんでくるだろう。記憶や思い出だってきっとそうだ。春子、何か気になることでもあるのかい？なんでもないわ。ただ時間が過ぎるのって本当に早いなって。お客さん、月ほのかはお気に召した？初めて来てくれたんだし、お店のサービスで何かあったら遠慮なく言ってね。わざわざありがとう、フォンド。すっごく美味しかったわよ。上品な甘さで金木犀の香りとお米の風味がどっちも感じられたもの。きっと焼き加減が絶妙なのね。おお、なんて的確なレビュー。お客さん、やっぱり通だね。別に大したことじゃないわよ。自分でもたまにお菓子を作るから。あくまで勘だけど、このあん、蜂蜜につけた金木犀の他に加熱した白玉粉も入ってるでしょ。もちもち具合がそんな感じだわ。それに後味の爽やかな果実の酸味は金柑の皮？すごい、大正解だよ。白玉粉を入れるともっちりしつつコシが出るの。金柑の皮も砂糖漬けにしたやつを細かく刻んで加えるのが仕上げの決め手。お嬢さん、本当に舌が肥えてるよ。感心感心。あなたみたく通なお客様ならうちはいつでも大歓迎だから。じゃあ私はこれで、何かあったらまた呼んでね。Sweetie leaves with a smile on her face. You're like an expert. すごかったな。なんというか、プロの会話だった。プロだなんてそんな。昔パンさんが料理してるのを見るのが好きだったから、いろいろ教わるうちに自分でも作ってみるようになったのよ。でも最初の頃は本当にうまくいかなくて、お兄ちゃんも師匠も風姉さんもパンさんもみんな一回は私の犠牲者になったわ。お兄ちゃんなんて春光の料理も修行のうちとか、精神が鍛えられるとか好き放題言ってくれちゃってたわね。Senior Yi is really gentle. 釈園さんは本当に面倒見がいいからな。実の妹である春光には過保護なくらいだったんじゃないか。そうだよ。お兄ちゃんは小さい頃から何かにつけて私をかばってくれた。自分だってまだ子供だったのにね。どんなわがままにも付き合ってくれたし、めったなことじゃ起こらなかった。教えてもらったことだって数えきれないよ。雲岳山に来たばっかの頃、私は手に負えない問題児でとんでもないことをして隠れてた時があるんだけど、お兄ちゃんは私を見つけた時も怒ったりしないで、ただ真剣な目をしてこう聞いてきたの。春子、老いた命と若い命、
どちらか一つしか救えないとしたらどちらを選ぶ？飢餓の時代、命をつなげる穀物の袋と千年の知恵を継ぐ書物、どちらか一つしか守れないとしたらどちらを選ぶ？そして災いに直面した時、自分自身を救うために逃げ出すか、それとも世を救うために不可能だと知りつつも戦うか、どちらを選ぶ？ There's no clear answer. 本当に釈円さんがそんなことを？決まった答えのある問いでもないだろうに。うん、当然その時の私には何も言えなかった。なんだか悔しくて、どうしてそんな残酷なことを聞くんだろうって気持ちと混ざって泣きたくなったわ。でもそんな私にお兄ちゃんは言った。正解を言い当てるための問いじゃない。考える中で春光が本当に守りたいものとその重さを知ることが大事なんだ。父さんとお母さんもよくお兄ちゃんに言い聞かせてたみたい。本当に難しいのは選択したその後、その選択と生きていくことなんだって。何もかも手に入る選択肢なんてそうそうない。でも選ばなきゃいけない時が来たら勇気を出して選ぶ。ちゃんと選んだことに向き合う。そうやってみんな自分の道を歩いていくんだって。あの時はよくわからなかった。今でもちゃんとわかってるかは自信ないけどね。 He really put a lot of thought into it. 釈円さんなりに深く考えた上での問いだったんだな。春光が今こうして落ち着いて向き合おうとしていると知ったらきっと喜んでくれるんじゃないかな。うん、お兄ちゃんは私ならその意味がきっとわかるって信じてくれたんだもん。だから私も信じる。お兄ちゃんにはやらなきゃいけないことがあるって。妹の私にだってあの人を見つけなきゃいけない理由があるみたいに。で、なんかすっかり愚痴っちゃったわね。ごめん。 You can always tell me these things. いいんだ。君の話したい時にいつでも聞くよ。弟弟子をもっと頼ってくれたら嬉しいな。これじゃあどっちが姉でしかわからないじゃない。私頼ってもらえるようにしっかりしなきゃよね。だってアキラは私の可愛い弟弟子なんだから。ちょっと肩の力を抜いて明るい話をしましょう。最近はみんなすごく頑張ってくれてるわよね。万学先生にダイアリー、あなたやネイケンさん、適当館の同門たちも。だからどうかな、この機会にみんなで火でも囲んでパーッとやりましょう。私がお礼の手料理をご馳走しちゃうから。どう？ That's a great idea. いい思考じゃないか。春光の手料理なんてみんなも嬉しいだろう。ダイアリンと万学先生、それとネイケンさんには僕から声をかけておくよ。ソンタオ先輩たちも戻ってきたら知らせよう。やっとみんなにお礼ができるわ。さあ、行こっか。 As Yangon and you leave Yumshan-si preparing to head back to the Serbian temple. Over there is Senior King Yuan and Senior Song Tao. Looks like we've got new intel. Come on, let's go check it out. アキラくん、こうちゃん。二人ともおかえり。みんな大丈夫だった？それと調査は進んだの？安心しろ、全員無事だよ。途中で少し手間取ったけどそれなりに成果はあった。みんな本当にお疲れ様。何、適当感の修行者たるもの、これも責任だ。こうちゃんの方は顔色も良くなったみたいだし一安心だな。アキラくんに任せてよかったよ。 Thanks to all of you. これもみんなのおかげだろう。ところで春光がみんなにきちんとお礼をしたいらしくてね。
今夜適当感でささやかな宴会を開くんだ。彼女が自ら腕を振るうそうだけど、二人もどうだい？おお、こうちゃんの手料理か。別にそんな期待してもらうほどじゃないんだけど、来てくれたら嬉しいなって。 She murders the whole temple. そうね。せっかくのお誘いなのに申し訳ないんだけど、今夜はちょっと参加できないの。そうなの？ああ、勘違いしないでくれ。行きたいのは山々なんだが、我々にはまだすべきことがあるんだ。君たちがくれた情報のおかげで宮妻の異常にとって鍵となりそうな地点がいくつか特定できた。それに例の古い陣についても手がかりが見つかってね。航空跡地は今弟子を数人残して警戒に当たらせてる。詳しい状況は師匠にも報告済みだから、きっとすぐこちらに駆けつけてくれるだろう。そういうこと。みんなの安全のためにも見張りは弟子たちで交代しながらやることになったの。他にもおかしなことが起きないか注意しておかないと。Dang it. What about Google? Does Google not help you find the bee gacha? けどこうちゃん、生命権の使い手としてあなたに万が一のことがあってはいけないから。師匠が来るまでは窮屈だろうけど適当感で持ちこたえてね。外のことは私たちに任せて。だから今夜くらいは肩の力を抜いて楽しむといいわ。全部終わったら後で私たちともお祝いしましょう。 The gatekeeping ended. Right. Congrats, Fent. You can now have your bee gacha. What do we even want from there?でも大丈夫。あなたが重荷を感じる必要はないわ。私たちにはみんなそれぞれ守りたいものがある。英飛地区の平和や弟子たちとの絆、そのためにもあなたには無事でいてほしいの。あなたを守ることはみんなの未来を守ることでもある。だからそんな顔しないで。わかった。 Of course, it's the bee Yeah. antenna. 俺たちと獅子王は交代に行ってくるから、またな。Sangtown, King Yuan, and Bullion head off. It's good that we finally got some progress. きっと大丈夫さ、春子。徐々に状況は好転し始めている。いい流れだと思うよ。そうよね。じゃあそろそろ戻りましょう。さーて、今夜は何を作ろうかな。実はまだ考え中なのよね。Shangang takes the first step towards Subian Temple, her back straight and steady. The setting sun casts a long shadow behind her, echoing the tangled feelings in her heart. Meanwhile, in an unassuming corner of Film Highs, Dailyn and Zhao are exchanging intel. ほらダイヤちゃん、サラのことは調べといたよ。フォローの近くにあった孤児院の出身だけど、市政が施設を閉鎖させた後、数年は行方不明だったみたい。数ヶ月だけ姿を現したタイミングがあったけど、そこからまたいなくなって、その次に公の場で観測された時点ではもう三小会の力を借りて活動してたって感じだね。数年行方不明だったってとこ気になりますね。それが面白くてね、彼女が再び姿を現してからの数ヶ月間、何度もハンドの本部に乗り込んでは、自分は対フォロー行動部の特
特別調査招待にいたって言い張って騒ぎを起こしてたんだって。他のメンバーはみんな事故で殉職しちゃったっていうのが彼女の言い分だったみたい。でもハンドはそれを突っぱねたの。そんな正体は存在しないし、なんならサラなんて名前も名簿にはないってね。いわゆる存在しない部隊ってやつですか。クレームの電話を取るたびにその手の噂が聞けないかワクワクしてるんですけどね。まあ大体こういうのは2つに1つですよ。そもそもが頭のおかしい女の狂言か、部隊の存在が何かしらの不都合で抹消されたか。ダイヤちゃんも怪しいって思うの？いえ、ただの当てずい量ですよ。それに知性を悪く言うのもあれですし、第一この情報って私たちが知りたいこととはほとんど関係ないですよね。まあそれもそうだね。居場所に恵まれなかった人が行くとこまで行って妄想と現実の区別がつかなくなっちゃいました。そんなのよくあるお話だもん。注目しなきゃいけないのはそんなサラが執着してる始まりの主の方。今ある証拠はどれもザオちゃんたちも知らない何かがあのフォローにあるって言ってる。ボスにはもう報告したし、これからどうするかはあっちが決めることかな。あ、そうこれもダイヤちゃんに言っとかなきゃ。例の異常な宮妻のこと上の人たちも気づいたみたい。お偉いさん的にまだまだ永飛地区は価値のある場所だからね。ってことでこの混乱をなんとかするのもダイヤちゃんのお仕事だよ。はあ？私の仕事は例のものを回収するだけだったはずですよね。本当にトップスのボケじじいたちと来たら人使いが荒いんですから。どういたしまして。それと例の古書にあった人宝だけど、宮妻を鎮める手段として100年以上は遡れる由緒あるものみたいだよ。陣の中心部に大量のエーテルエネルギーをつぎ込めば宮妻を吸収することができるんだって。でもほとんどの人が知らない罠があって、封印するエーテリアスが逃げ出さないように陣を開いた人もろとも結界に閉じ込めないといけないんだよね。誰が陣を開く鍵になるにせよ、その人は基本的に生贄ってこと。ひょっとしてサラは楊釈炎をその鍵にするつもりでは？彼の両親も過去にあの人宝について調べてたわけですし、知識なら妹さんよりも豊富なはずです。ありえない話じゃないと思うよ。だからこの件ダイヤちゃんの任務といい感じにくっつけられると思うんだよね。まあとっくに気づいてるかもだけど、なんとかしてあの万学先生を鍵にするのはどう？宮妻は沈められるし、知能構造体のエネルギーも消耗させられて一石二鳥。最後にヘロヘロになった彼からダイヤちゃんがコアをもらってお仕事は終わり。ね、簡単でしょ？あの楊春光って子が君のお気に入りなのはザオちゃんにもお見通しだからね。お兄さんが危ない橋を渡らなくて済むかもだし、いいことずくめだと思わない？いいことずくめだよね、ダイヤちゃん。私はただコアの回収にあたってはいかなるリスクも看過できないってだけです。あんまり傷物にはしたくないですからね。そうなんだ。それで何が問題なの？回収できない場合はその場で処分してもいい、そういう指示だったもんね。まあ
ここ最近はずっと一緒に戦ってたみたいだし、情が移っちゃうのも仕方がないのかな。聞き捨てなりませんね。こちとら生きてる人間にだってめったに情けをかけないんです。禁断の果実テストをパスしてない殺戮兵器なんてもってのほかですから。そうだよ、あれは宮妻を制圧するために兵器として作られたもの。なんて名前で呼ばれててもその本質は変わらない。黒枝の採血痕としてそれは忘れてほしくないな。あくまでこのダイヤリンが情に流されると思ってるんですね。ザオちゃん先輩、ちょっと私を舐めすぎですよ。私はただ宮妻を沈めるってこと自体何らかのカバーストーリーなんじゃないかと思ってるんです。だってそう思いませんか？ラマニアンの宮妻が引き潮みたいになってるならどこに引いたんですかって話ですよ。それに航空跡地で亡くなった人たちの言葉の中にとある名前を見つけたんです。ここ最近よく聞くようになった名前が。どうも私たち以上に万学先生の破滅を願ってる誰かさんがいるみたいですよ。ふーん、誰？それはですね、内緒です。とにかく呂布の利を得ようとしてるやつを突き止めるまでは万学先生を死なせちゃダメなんです。彼を犠牲にするなら私たちの計画にのっとったものじゃないと。その上で私が知りたい真実について彼には選択肢をあげようと思います。嘘や言い訳の余地もない選択肢を。 Not long later, Dailyn comes to a decision after receiving the invitation to the first. Receiving the invitation to the fireside gathering. As evening falls, light flickers to life across Wef Peninsula. In Tribune Temple's courtyard, the fire burns bright, the smell of food filling the air. Manga, Kush, Dailyn, and the others slowly arrive. Xiangguang's thank you dinner is about to begin. Oh god, everything's loading in. Eos, are you supposed to be floating midair? Not just you, I think Bullion's also floating midair. Okay. The fireside gathering is being prepared. Let's go see what Xiangguang has in store for us. You guys are the kind of and you're sitting you're sitting in the middle of the air as well. Is that the new training? Right, so when you guys mentioned having a late night gathering, I thought we'd just grab some takeout and chill, you know? Just sitting around and chat, but wow, Xiangguang really went all. Xiangguang said she wants to thank everyone properly. Table's packed. Xiangguang arranged everything so neatly. I'm kinda embarrassed to bring out the ready-made meals I secretly bought. Better stay quiet. I'll just wait to feast on Xiangguang's cooking tonight. Yeah, I think so too. Okay. Perfect timing. Come in and help me check out what else we need. I mean, chairs apparently. Need help? No, you've done all so much for me. I promise I'll treat you guys properly this time. Just relax and don't worry about it. All you gotta do is make sure to finish everything. Pretend sneak a bite. Xiangguang widens her eyes and puffs out her cheeks in mock anger, unable to hide the laughter dancing in her eyes. No way. If you sneak a bite now, it won't be a surprise later. Can you wait just a bit longer? Pretend to be disappointed. Feel a warm sensation in your palm as something round is pressing into it.
peeled roasted chestnut glazed with caramel. Just this one piece. Have a taste, but keep it secret, okay? This is your exclusive taste tester privilege. When the banquet starts, remember to act like it's your first time tasting it. Otherwise, my reputation as the Iron Face Impartial head chef will be ruined. Changong looks like she's about to go back to her work. Her mood seemingly lifted by this small gesture. She even starts humming a little tune. That sweet chestnut, secretly shared, becomes a silent little secret of the moment. I need... Okay, now it works. On the large round table, warm orange gold flames dance in the small stove. Roasting and baking fruits and nuts sizzling crackle. The cozy aroma fills the air as the edge turn into an enticing golden crisp. Yes, I can totally see it. The aroma of fragrant tea wafts from the rustic clay pot, while plum charred stew buns glisten with amber oil. The plate of meticulously arranged osmanthus cakes stands like a quiet sister of octagonless, especially captivating to the eye. Okay, now it loaded in. That was interesting. What is it? 相談？どうしたんだい？万学先生。春光のことだ。何やら思い悩んでいるようだったが、このような宴を設けたということは覚悟を決めたのであろう。とはいえ、こたびの異変はただごとではない。危険が待ち受けていると知りながら、あの子を生かせるのはあまりに忍びないのだ。Yeah, I noticed it was missing a table when they were talking about the food on the table, and I was like, yeah, none of that is here. 故に、お主と春光の絆を見込んで頼みがある。どうか適当感に残るよう、あの子を説得してはくれぬだろうか。I'll talk to her again. もう一度しっかり話し合ってみることができると思う。けれど万学先生、いいんだろうか。誰もが彼女のことを割れ物のように扱う。どんな傷もつけまいと過敏になっている。それはあの子にとって本当にいいことなんだろうか。生命権にしろ僕たちにしろ、本来は春光の力にならなくてはいけないはずなのに、実際は鎖のようにあの子を縛り付けているだけだ。すべては生命権が尋常ならざる権であるがゆえのこと。お主にしか頼めぬのもそのためだ。おやおや、なんだか真面目な場面に出くわしちゃいましたね。With a voice laced in barbs and a half smile that doesn't reach her eyes, Dailyn cuts into the conversation. 万学先生、ちょっと興味があるので伺っても？かつて宮妻に飲まれていく大勢を取るに足らないと判断したアルゴリズムが、今さらその生き残りである春光ちゃんを気にかけるようになったのはどういうロジックですか？おっと、まだご存知ないんでしたっけ？ではド派手にご紹介しちゃいますね。こちらの万学先生、改めパージユニット0はかつてトップスが宮妻を鎮圧するために作り上げた秘密兵器です。では一番効率的な鎮圧とは？そう、何もかも見境なくぶっ壊しちゃうことですね。
こうして無害な善人の仮面をつける前はトップスが運用できる最も致命的で無慈悲な掃除屋でした。とある任務でヘマをしたのでトップスは彼をフォローへ廃棄したんですが、どこぞのおせっかいが修理しちゃった上に余計な入れ知恵をしたみたいで、爪を隠して社会に溶け込んじゃったんですね。人々はそんな彼を信じ心ある仲間として扱ってくれました。ここまではいいお話だと思いますよね。にもかかわらず10年前に航空跡地を大量のミヤズマが襲った時、彼は自分を受け入れてくれた人たちに対して何もしませんでした。救えたかもしれない命の中には当然春光ちゃんのご両親も含まれます。修道院に当時の生存者を探しに行った時、万学先生に対する態度がみんなおかしかったのはそういうわけです。Ask Bangak. 万学先生、ダイアリンが言っていることは。我が輩は今もこの背に過去を追っている。消えることなど決してない。消えないのは過去だけですか？あの時人々に手を差し伸べられなかったのはあんたのアルゴリズムがそれを合理的だと判断したからですよね。いかなる代償を払ってもミヤズマを鎮圧せよ。それは今でもあんたのコアに絶対的な指令として君臨したままなんじゃ。そうやって善人ぶってるのもこれまでの業から目をそらすためじゃないって言い切れますか？はあ、だんまりが一番嫌いなんですよね。後悔から食材の念に駆られた人を問い詰めてるつもりだったんですが、禁断の果実テストをパスできなかった機会に独り言をぶつけてるだけだったのかもしれません。 A suffocating silence hangs in the air until Sangong's bright voice cuts through the icy tension. いたいた、万学先生。古いかまどがちっとも言うこと聞いてくれなくて。いいな、行こう。Bangak leaves, his back still like a mountain. He steps steady and 安心してください。春光ちゃんにはチクったりしませんよ。とんでもないことになるのは目に見えてますから。まあ本当はそうすべきなんですけどね。黒枝としてはパージユニット0が持ってるとあるものが欲しいんです。そのためにはこのまま彼をいい感じに孤立させて鍵になってもらうのが一番手っ取り早いですから。 key. 鍵？はい、鍵です。例の陣法を起動してミヤズマを封じ込めるには陣の中心部に絶えずエーテルエネルギーを供給し続ける必要があります。その点彼はおあつらえ向きだと思いませんか？もともと兵器として作られただけあって化け物じみたエネルギーを内蔵してます。禁断の果実テストもパスしてませんからみんなの心も痛みません。まあ今はちょっとあれですけど。 Why are you telling me all of this? 万学先生の罪悪感を煽るためにわざわざ僕たちの前であんな話をしたのか。あの人の両親を黒枝の計画に利用するために。両親はともかく心があるかどうかはこれから彼自身がはっきりさせてくれますよ。私は前に言いましたね。真実を確かめたいって。黒枝の採血官として真実を明るみに引きずり出すのが私の仕事ですから。たとえ隠されていようと偽られていようと歪められていようとどんな手を使ってでも、それがこの世の地獄みたいな真実だったとしても居心地のいい泥の中で溺れてるよりはずっとマシです。 You're not wrong, but is your truth the full truth? 確かにそうかもしれないけれど、ダイアリン、
君自身がここ数日で見聞きしたことはどうなる？君が誰かの明らかにした真実を伝えているだけなら、それが歪められてない保証なんてどこにもない。そうだろう。気づかないうちにこれが真実であってほしいという誰かの思惑に加担させられ、君自身は遠回りをさせられているだけだとしたら。やれやれ、ハイトーン相手にお説教を垂れようなんてちょっと思い上がってたかもしれませんね。ひとまず彼については心配しなくていいですよ。最終的な評価が終わるまでは現状維持でいきますから。ここでは依然万学先生のままです。 What Bangkok and Dailyn just said, I need time to sort through all of this. I should probably talk to Jungkook about her own situation first. Talk to Jungkook again. 春子、どうしたの？お腹空いちゃった？もう少しだけ待っててよね。And you're hosting this gathering because you've made up your mind. 春子、この集まりを開いたのは君の中で何か方向性が定まったからなのかい？やっぱり分かっちゃった。本当はちゃんと話すつもりだったんだ。前に約束したもんね。でも昨日の夜、みんなが寝た後、扉の隙間にこんなのがあったの。Jungkook pulls out a note. It says crumpled from... 君と生命圏とのつながりを断つ方法をやっと見つけたんだ。Pulls out a note. It says crumpled from having been crushed in someone's hands, then carefully smoothed out again. 始まりの主の力は僕の想像を超えるものだった。そしてその力を呼び起こす鍵は僕らがよく知るあの場所の奥に眠っている。始まりの主を呼び出すことができれば僕の悲願はようやく叶うだろう。どんな代償を払うことになろうとも必ず君を自由にしてみせる。This letter, is it from Senior E? この手紙、釈園さんから？ぱっと見はお兄ちゃんの書いた字に見えるよ。けどちょっとした癖がなかったり、それに書いてあることだって。Doesn't sound like something Senior E would say. After all this time, with no news from him, she suddenly sent a letter. ああ、春光の方から A 七区にいると言ったわけでもないのに、急に手紙が来るのはどう考えても妙だ。それに妹思いの釈園さんのことだ。わざわざこんな不安にさせるようなことを書いて送ってくるとは考えづらい。私を誘い出したいんだろうけど、生命圏とのつながりはそう簡単に断ち切れるものじゃないって私が一番よく分かってるもの。でもお兄ちゃんは、私が生命圏に選ばれた時、まだ代償を知らなかったお兄ちゃんはすっごく喜んでくれた。私の頭をくしゃくしゃに撫でながら、春光はすごいな、これからは兄さんにも頼らせてくれって。きっと私が雲岳山っていう新しい家に認められて居場所ができたことが嬉しかったんだよね。それからお兄ちゃんは生命圏の裏にあるものや代々の剣士たちが迎えた運命を知ってしまったけど。To Senior E, how cruel. 釈園さんにとっては耳を疑う話だったはずだ。お父さんとお母さんがもう帰ってこないって分かった時だって、私の前では涙を見せなかったお兄ちゃんが、あの日だけはこらえられなかった。目を赤くしながら、きっと方法はある、見つけてみせるって。それは私に言ってるみたいで、自分に言い聞かせてる風にも感じたわ。だからその方法を見つけることがお兄ちゃんの執念になった。生命圏の対象を
自分に移すために私や師匠に内緒で禁術を試したりなんかして。自分にだって？幸い師匠がすぐ気づいてくれたからよかったけど、あの人が本気で怒るところを初めて見たよ。禁術に触れたからじゃない、自分の犠牲と引き換えにしようとしたから。でも罰を言いつけたりはしなかったんだ。ひとしきり怒ってため息をついた後、お兄ちゃんの肩を叩いただけ。それから夜が明けるまで裏山に二人で座ってた。Seeing your state of mind, Ishu and Shifu must be able to relate to that. 師匠は誰かが犠牲になる痛みも残された方の苦しみも知っている人だからな。釈園さんの気持ちは理解できたろう。その背中にのしかかっている重みも。うん。その後お兄ちゃんは師匠に約束した。私のために自分を追い詰めたり後戻りのできない道を行ったりしないって。生命圏の欠陥はね、師匠が先代を亡くした後に心血を注いで作り上げたものなの。ちゃんと修行して封印を強固なものにすれば私も普通の人と変わりなく暮らせるって。欠陥が守ってくれててもお兄ちゃんと師匠はずっと気遣ってくれた。この封印の一つ一つが師匠の痛みとお兄ちゃんの恐れを思い出させてくれる。私もひとときだってそれを忘れたことなんてない。だからこそ今回は私行かなきゃ。冷静に考えればわかるよ。あの時でさえお兄ちゃんは誰かを犠牲にするんじゃなくて自分で生命権の代償を一身に受けようとした。そんなお兄ちゃんが始まりの主に寝返るなんて信じられない。きっと別の目的があると思ってる。I believe it's in your too. ああ、僕も釈園さんが裏切るはずなどないと信じている。でももし違ったらって思わずにはいられないのも本当。罠でもいい。たとえこの先が片道切符だってお兄ちゃんを一人にはできない。そばにいてあげなきゃ。すごくわがままを言ってるし危ないことも分かってるけど、どうしてかな。あなたの前だといつもみたいにしっかりしなきゃって気を張らなくてもいい気がしちゃって。私は自分で選んだ道を背負うべきものをちゃんと背負いながら歩きたい。だからもう私のことは止められないと思って、お願い、あともう一回だけ内緒にするのを手伝ってくれない？私が看守代理なんて名乗ってた時もしっかり気を使って秘密にしてくれた。あの時みたいに。I'm not here to stop you. I'm here to walk this path with you. 止めたりなんてするものか。僕は君と一緒に立ち向かってあげたいからここにいる。危ないことをしないようにするお目付け役なんかではなくてね。先に待ち受けるのが罠だろうと希望だろうと、君が信頼してくれた仲間として、プロ騎士として一緒にこの道の先を見届けさせてほしい。どうしよう。すっごく辛い話をしてるはずなのに胸があったかくて涙が出てきちゃいそう。Save the tears for when we find Shiniri. Tonight, let's just have fun together. よしよし。涙は釈園さんに会えた時のために取っておくんだ。今夜はみんなで楽しく過ごそうか。うん。じゃあ私料理が出来上がったか見てくるわ。みんなには食べてほしいものが山ほどあるんだから。The scent of spices follow her
light, determined steps, quickly filling the small courtyard. The fire crackles warm and bright, its orange glow flickering into the deepening night, as if to burn this fleeting moment of warmth and togetherness even brighter and fiercer. Like how the door closed and opened back up again. Everything seems to be set up and ready. We can get started now. Start the fireside gathering. よし準備はバッチリよ。お獅子にイエス、それと万学先生にはお礼を言わなきゃ。私一人じゃ手に負えなかったわね。 Bell. くれてありがとう。 What's that look, Bell? God dang it.万学先生にはチャーシューマンを作ってみたよ。脂っこいのは苦手って聞いたから、パンさんの真似してチンピを加えたタレに漬け込んでみたんだ。口に合うといいんだけど。よく火が通っており申し分ない。みんな気に入ってくれたみたいで嬉しいわ。まあどれも至って普通の家庭料理だけど。春光先生は謙虚だな。なんだか子供の頃を思い出す懐かしい味だよ。この腕前なら店を開いてもやってけるだろ。春光の手料理で体の芯まで温まったよ。なんだか力が湧いてくるようだ。こんなごちそうは久々だね。春光ちゃん、さっきはお鍋の底を焦がしかけてバタバタしてたのに、ずいぶん順応が早いですね。ダイアリー、それは言わない約束だったわよね。こん、あれは古いかまどの勝手がわからなかったの。火加減がコロコロ変わって大変だったんだから。万学先生がいてくれて助かったわ。さて、みんな火のそばに集まってることだし、このまま少しおしゃべりでもしない？おしゃべりは大好きですよ。せっかくなら何かテーマを決めませんか？テーマね。じゃあこうしましょう。最近あった恥ずかしいこととか面白かったことを一人ずつ話していくの。じゃあまずはダイアリンからよ。The hearth crackles and flickers with flames. Laughter and playful teasing, the clink of dishes and cups are woven together into a rare chorus of carefree buzz. Also, it's gonna start in about a minute. The tight strings in everyone's hearts loosen without notice. Heavy secrets momentarily chased away by the warmth. Time seems to stretch in the glow of the fire, flowing quietly in its simple purity, until as the laughter slowly fades, they look up and realize stars have filled the sky. みんな見て、なんだか星がさっきより明るくない？思い出すな。お兄ちゃんと風姉さんたちで雲岳山の裏に集まってテントを飛ばしたことがあったの。風がすごかったせいで全然火がつかなくて、私途中で転倒なんてどうでもよくなっちゃったから草の上で寝転んだのよね。そしたら転倒よりもずっと眩しい星たちが目の前に広がってた。
一緒に寝転んだお兄ちゃんが天灯より星に願いを託そうかなんて言って、あの時の私はなんて願い事をしたんだっけな。こうやって頭を空っぽにして星を眺めながらただおしゃべりする、そんな時間ずいぶん久しぶりな気がするわ。 Everyone listens silently, with the crackle of flames the only sound breaking the silence. That's currently playing. I'll wait a little bit. You know, this story part is being longer than what I expected, to be honest. Normally by now we would have like a fighting segment. I mean, I don't dislike it or anything, I'm just surprised. Okay, 2 more minutes. Considering how long this has been, I don't know if I can finish this today or not. It depends if the chapter ends as soon. Well, not the chapter. This part ends as soon as the scene ends, or if I have to do more stuff. Okay, just 30 more seconds. I'll just click the button for now. Well, I'll wait until 5 seconds are left. Okay. Okay, welcome back, you guys. Meanwhile, the King Ming sword case shimmers almost imperceptibly under the starlight. Choice is such a cruel thing. Once made, they're like stones cast into the lake, ripples pushing you forward as they spread. Looking back, those ripples already turned into a tidal wave. There's no turning back now. Ning Qiang seems a bit drowsy, mumbling incoherent, fragmented words under his breath. Okay, it just ended here, so I'll try to see if I can finish this. Yeah, let me do the optional first. So much fun being with everyone. Tonight I'm definitely gonna have sweet dreams. Sweet dreams. See you in our dreams. Finally some peace and quiet. No endless customer complaints, no paperwork, no urgent messages, and none of those voices. Just sitting here, looking at the fire, gazing at the stars, listening to chatter. Just chilling like this. Yeah, not bad at all.
Dailyn's expression held an unusual calmness. Seems like the perfect moment to ask those questions he'd normally dodge. Why do you still like being a customer service rep? Because it's fun watching people get tongue-tied when I fire back. And because when talking to a living person, no matter what I say, I always get a response. It could be an angry demand, a helpless sigh, or even a dumber follow-up question. But whatever it is, it's at least some kind of response. Unlike in the Hollow, where you can only listen endlessly listening to those voices of the dead. Listening to their resentment, their regrets, their pleas, but they're forever unable to truly respond to anything or accept any true response. No matter how much you say, what you say, it's just like a stone falling into a deep well. Not even an echo can be heard. That feeling, after a while, makes you wonder if you've become a part of the silence too. Alright, it's getting late and cold. Time to go home. Finally got some peace and quiet, but it's about to end. Tomorrow's gonna be another troublesome day, huh? Okay, go to bed. The happy gathering, a soft bed smooth away the edges of those heavy, sharp and unsettling thoughts. Your inner turmoil gradually subsides, letting you sink into a peaceful darkness woven from the silent companionship by the hearth. In this tranquil moment, protected by the lingering warmth of companionship, you drift into a deep, dreamless sleep. Far off, you see one, having waited for quite a while, finds himself lost in confusion. 僕をここに呼んだのはあの陣を起動するためではなかったのですか？ええ。これ以上あなたを試してもしょうがないもの。あなたには私と共に始まりの主のもとへ赴いてもらうわ。陣の起動は他の誰かにやってもらいましょう。陣法は確かなものとなり、始まりの主がいる場所も明らかとなった今、召喚をためらう理由もないと思いますが。焦ってはダメよ。これは土の中で眠る種のようなもの。意志だけで芽吹くわけじゃないの。必要なのは養分と土を破るべき時を見極めること。もう少しだけ待ちましょう。始まりの主がお選びになった鍵、そのすべてが揃うまで。Sarah tilts her head slightly, as if listening to whispers carried by the wind, or perhaps savoring the urgency in Yisuwan's voice. The corners of her lips curl upwards, a smile laced with anticipation and cold calculation. Sounds like quite a commotion outside. Better check it out now. Senior Sungtao, what's going on? ソンタオ先輩、一体何があったんだ？すぐ手当てするわね。いや、俺のことは後でいい。まず聞いてくれ。昨べの深夜、航空跡地で宮妻がいきなり吹き出したんだ。現場にいた弟子たちが囚われてしまった。そんな。アキラ、師匠たちを待ってる場合じゃないわ。Let's get going. わかった。すぐに出発しよう。リン、ソンタオ先輩のことは君とお獅子に任せた。オッケー。イヤスをそっちに向かわせるね。万学先生とダイアリンには私から伝えとく。でもお兄ちゃん、忘れないでね。春光の状況はちょっと特殊だから。大丈夫よ、リン。アキラとはちゃんと約束したから。そう簡単に封印を解いたりなんてしない。それに忘れないで、私は結構強いのよ。
生命権に頼らなくったってみんなを守ってみせる。こういう時くらい頼れる姉弟子っぽいことをさせてよね。 Before they step out of the Subin temple, Dailyn comes rushing in with more news. 状況は大体把握しましたけど、一番の問題は万学先生と連絡が取れないことです。 Could it be because of what Dailyn said yesterday? 不穏だな。まさかとは思うけれど、昨日ダイアリーに言われたことを気にして全て一人で背負おうとしてるんじゃ。ついでにネイケンさんもいなくなっちゃいましたし、こんなタイミングで宮妻の異変が起きたのはちょっとできすぎです。二人が失踪したことでますます私の推測は確信に変わりましたよ。 What did you dig up? 推測？ダイアリー、また何か見つけたのかい？覚えてます？私が航空跡地の旧居住区で亡くなった人たちの声から知ってる名前を聞いたって話。その名前がネイケンさんだったんですよ。ネイケンさん？あの時被災した人たちの中に彼の身内もいたの？ええ、あの惨事にあって万学先生が見殺しにした人たちの中にはネイケンさんの姉もいたようですね。ちょっと待って、見殺しってどういうこと？おっと、我らがプロ騎士さん、こうなっちゃった以上もう隠しても仕方ないんじゃありませんか？ Explain what happened with the Bangaku to Xiangguang. 春子、実は It tells Xiangguang about what Bangaku did all those years ago. ひょっとするとネイケンさんがそういう身の上を隠して万学先生の道場に入ったのも彼に近づくためだったのかもしれませんね。朝一で報告書を受け取りましたが、私たちと会う以前にサラと接触してたことも言われました。手がかりが途切れそうになるたび彼のいる場で都合よくつながっていったのもそういうことです。まあサラのことですから、大方ネイケンさんが抱いている憎しみにかこつけて何かしら取引をしたんでしょう。三商会の残党に出会い、古い書物の存在を知り、謎めいた人痘が見つかる。一見すると自然な成り行きに見えますけど、ちょっとスムーズすぎる気もしますね。おまけにネイケンさんはここ数日の間に近所の人や道場の仲間たちに挨拶回りをしていたようで、遠くへ行ってもう戻らないかも、そんなニュアンスのことを伝えてたみたいですよ。もう戻らない？まさか復讐？その可能性が一番高いですね。過去に因縁のある人間まで使って今回の異変に万学先生を巻き込みたかった。その心はあの人痘を彼に起動させたいからでしょう。じゃあ私が受け取ったあの紙切れも。 He's trying to exploit Bangaku's guilt to lead them into a trap. 万学先生が春光たちに感じてる罪悪感を利用してということだな。釈弁さんが陣を起動するのを春光のためにも万学先生はきっと阻止しようとするはずだ。はあ、今思うと人痘を起動するために鍵がいるっていう話はサラが書物に後から加えたものだったのかもしれません。鍵、つまり莫大なエーテルエネルギーとそれによって展開する陣が吸収する宮妻にはどちらも行き先がある気がしてならないんです。ラマニアンホロー内の宮妻に観測された現象を私たちがなんて形容してたか思い出してください。引き潮ですよ。まるでどこか一箇所に集まってくみたいじゃないですか。それとあのホローで聞いた奇妙な声、今のところ
なんで私と万学先生だけが聞こえたのかは分かってませんよね。でもあの声は明らかに私の記憶を利用して揺さぶりをかけてきてました。じゃあ一体誰が何の目的で。サラの行動を踏まえると一番あり得るのは宮妻と私たちの力が何か特別な存在へと導かれようとしている、あるいはもう導かれているってことです。例えばそう降臨する始まりの主とか。 If that's true, then that array. だとしたら昔はどうだったかはともかく、あの人痘はもう誰かを救うためのものじゃなく、始まりの主の降臨に備えてエネルギーを集める手段になってしまったということだな。ねえケンさんがどこまで知った上で手伝ってたかは分かりませんけどね。いいように利用されちゃったことには変わりないかなと。私あの時航空跡地で会ったことはほとんど覚えてないから、ネイケンさんの憎しみに寄り添う権利も万学先生に代わってそれを許す権利もないけど、先生がこの数日で見せてくれた優しさは本物だったって思う。つまり春光ちゃんは万学先生を咎めるつもりはない、そう決めたってことですか？もうとっくに決まってたの。10年前故郷と外の世界をつなぐ橋を渡ったあの時に、混乱の中私とお兄ちゃんを抱えて駆け出した静かで大きな影、絶望の中でたった一つの救いだった山のように頼もしい人、あれは万学先生だったんだから。 Did you remember something? 春光、思い出していたんだね。万学先生はそんなこと一言も言わなかったけど、災害の後私たち兄弟の面倒を見てくれたのもそうだし、雲岳さんっていう新しい家を紹介してくれた時も、いつだってあの人がいたから。あの人がどんな過去を背負っていようと、どれほど冷酷な生まれの掟に従ってきたとしても、この恩がなくなっちゃうほどじゃない。そして今罪悪感があの人をまたしても危ない場所に駆り立ててしまった。アキラ、ダイアリン、私、お兄ちゃんと万学先生、どっちにも無事に帰ってきてほしい。生命権の継承者らしい気概がようやく見れましたね。そこまで覚悟を決めてるってんならとやかく言いません。行きましょうか。彼が正真正銘の鉄くずになっちゃう前に。それとあんたのお兄さんとネイケイさんのバカが取り返しのつかないことをしでかす前に。ダイアリン、 I knew you were a good person. ダイアリン、君はやっぱりいい人だと思うよ。ああ、もううるさいですね。行くんですか行かないんですか。 That choice I forced Bangaku to make last night. Never thought the answer I wanted would come so soon, so simple. Using truth whispered by the dead to expose the lies of the living. That is the standard by which I enact judgment. But this time, I want to use the words of the dead to give the truth to the living. Go now. I see the doggo found the toy. Also, I like how it says Bangaku gazes at Ninkyang for a long time. That's the only thing it says. Oh.
Okay, things are loading in. Okay. After tending to the mystic's wounds, ソンタはちゃんと伝えてくれたみたいね。彼、大丈夫かしら。 don't worry. 心配しないでくれ。ソンタオ先輩は大丈夫。けど適当館の弟子たちは宮妻に囚われてしまったと聞いていたんだ。どうやって脱出を？万学先生よ。昨夜あの扉が一人でに開いて、弟子たちで奥まで探索しようとしたの。すぐに勢いよく宮妻が襲ってきて、私たちは別々の場所に閉じ込められてしまった。そこへ万学先生が来てくれたわ。私たちを助けて安全な場所まで連れて行ってくれた後、あろうことかさらに深いところへ向かおうとしてた。でも彼の表情を見て衝動的な動きじゃないことは分かったわ。まるで覚悟を決めて何かと向き合おうとしてるみたいだった。先生は他に何か言ってなかった？この混乱はもはや人の力では止められない。別の方法を探さねばって。もう一つ意味深なことも言ってたんだけど、私たちに言ったのか独り言だったのかは判断がつかなかったわ。意味深なこと？うん。人の歩みは重き荷を置いて彼方へ行くがごとし、腰方の過ちは路傍の石となり、己だけでなく共に行く者たちの足をも止めるだろう。己のため、そして何より共に行く者たちのため、過ちをそのままにしてはならぬ。やっぱりそういう感じですか。様子が変だと思ったから本当は彼と行きたかったんだけど、怪我のせいで体が思うように動かなくて、仕方なくせめて獅子王を連れて行くようお願いしたの。彼が溢れ出る宮妻の源へと踏み込んでから間もなく大きな物音がして、私たちを閉じ込めてた宮妻が何かに引き寄せられるようにどこかへ行ってしまったわ。私たちはほっとしてたけど、急いで戻ってきた獅子王が言うには代わりに万学先生が閉じ込められてしまったみたいなの。具体的に何が起きたのかは獅子王の視覚記録を見て、状況はとても危険だわ。このままだと万学先生は閉じ込められたまま命を落としてしまうかもしれない。Bolian. You perform an emergency scan of Bolian's memory module. Late last night, Bangaku came back to this area alone. Oh. Okay. Mangak Shifu, here's the situation. King Yuan explains the general situation. This chaos is beyond human control. We need to find another way. I'll seek out its source to save everyone. Mangak Shifu, those of us who remained here are too injured to move. Please take Bolian with you. Having him assist you would put our minds at ease. Alright, being a Bangbo from Yunqing Summit, I'm sure it'll be able to find its way back to you by itself once this is all over. Wait, Bolian will be able to find its way back by itself? To walk this world is as to depart one some for distant shores. When depths of old weigh heavy, they press not upon thy steps alone, but cast thy companion stumbling in the dust beside thee. As I'll make the burden lighter, my own and far more for my companions. This debt must be repaid.
Back when I was doing my duty around here, parents would often voice their concerns about mischievous kids sneaking out to play at night. For their safety, special locks were installed. Only adults know how to open them. This must be something he heard in his youth and never forgot. かつても足を踏み入れることは稀であったが、早々に調査する。すでにここにおったのか。Bangkok Shifu, I knew you cared about domestic safety and would come here. Great news, absolutely fantastic news. I think I've stumbled upon the key array core of that ancient array mentioned in the old days. It's just that I'm not skilled enough, I couldn't fully activate the array. But now that you're here, surely everything will go much smoother. Looks like this time, the miasma disaster can finally be put to an end. This place won't have to relive that nightmare again. Where is it located? There are several array pillars on the platform nearby. I'll lead the way for you, Shifu. Alright, let's go, Ning Kyuang. Be careful. The array core is ancient, and the patterns carved into its pillars shimmer with an undying will to protect. Standing in the center, it's almost possible to feel the long dormant earth pulsing in agony, urging the activation of the array. Upon attempting to guide and fully activate the array with his own aether energy, Golden Melissa's will suddenly counterattacked. Colin's memories regarding Bangaku cut off here. The array has been activated and is continuously channeling miasma. It seems to be effectively absorbing and suppressing it. Bangaku is trapped in a miasma sphere of great evil. And even though my training has advanced by leaps and bounds today, I still can't save the two of them. Alas, what a tragedy. Bangkok seemed to know what Ning Qiang was up to, but still went and activated the array. Indeed, you should hurry to save Bangkok Shifu and take Bolian with you this time as well. この扉を開いたのはおそらくネーケンさんだろう。ここにある全てをぎゅっと記憶につなぎ止めてるみたい。At this moment, the array is engulfed in chaos as ethereals come rushing out like a tidal wave. Ning Qiang's eyes burn with rage. His crazed words are filled with pain, despair, and twisted pleasure. もうやめろバンガク。とっくに限界だろ。これ以上時間を稼いだって意味はない。けど分かったろ。英雄気取りにも限度があるって。今のあんたがどんな姿をしてるか知ってるか。化け物だよ。見るに耐えない化け物だ。そんな風になってもまだわからないか。僕をここで知らせてほしいんだ。あんたと一緒に僕の最後を見届けてくれ。あの時姉ちゃんを見殺しにした時と同じ目で。どうしてだ。この日のために10年待ったのに。あんた自分にまだ人の生き死にを決める資格があるなんて思ってるのかよ。あの時姉ちゃんはあんたを助けたのに、あんたは姉ちゃんを助けなかった。どうしてだ。この10年
えてた。もしあの日家を飛び出していなかったら、姉ちゃんのそばにいたら、姉ちゃんを孤独に死なずに済んだんじゃないかってわかるだろう。僕の命は10年前ここで終わってるべきだったんだ。なのに今日まで生きながらえた。頼むよ師範、姉ちゃんの敵を撃てるんだ。そうなったらもう僕に心残りなんてない。 Bangak's heavy footsteps create a dark crack on the ground, like a lonely mountain peak covered in scars and bruises, but standing tall and unwavering. He tenaciously protects Ninkian and the area behind him. His fists swing in a frenzy of energy, every blow hitting like a tsunami, blasting the outcoming ethereals to dust. It's as if Bangaku cannot feel the scratches and searing energy marks on his metal frame. The depths of his eyes glisten with a sorrow that pierces his soul, and a resolution that has long known his ending. His low, hoarse voice rings out like echoes in a deep valley, bursting through all the clamor, every word imbued with immense power. 我が命をもって確かに返そう。だがお主の命は駆け引きの具にあらず。我が輩とは違う。前途があるのだ。生きよ。そして姉君ネイジョに代わって人の世を見届けるのだ。Bangaku's burning resolve, his determination to atone for his wrongs, and his deepest and most powerful fires bent on protecting life begins to erupt. He abandons any defensive sense, every remaining bit of energy, every fragment of existence in his machine on the brink of collapse is fully channeled into his fists. あっちです。バンガク先生がいつまで持つかわかりません。急がないと。やっと来てくれたか。バンガク先生とその弟子があの陣の中に閉じ込められている。先生はあの青年を守るため次々出てくるエーテリアスとずっと戦い続けてる。よく聞こえなかったが青年は自暴自棄になっているようだ。もし先生が持ちこたえられなかったら。あの展望台、お父さんがよく星を見てたとこだわ。陣がこんなに近くにあったなんて。どうにかしてあの中に入る方法ってないんですかね。あそこは宮妻の濃度が高すぎて近づくことすらできないんだ。フェアリー、ジンの有効範囲を確認して。お兄ちゃんはもう少し近づける？気をつけてね。私とフェアリーでこの陣を破る方法を考えてみるから。Got it. わかった。まずは近づいてみよう。ダメ。陣が宮妻を吸収して障壁もあるし入れない。 No matter how desperately he shouts, no response ever comes from within. In the array, Bangaku seems to hear familiar voices calling his name. At this point, he's fought to his limit and cannot respond. The faint voices soon grow denser in the depths of consciousness, concealed by the echoes that sing like a silver needle. 屈せよ。鈍重なる鉄の塊。終わりなき苦しみになぜ耐えようとする。そのコアをさらけ出し偉大なる力を受け入れるのだ。お前に新たな命と永遠の自由を与えてくれるだろう。聞こえるか。負荷に耐えかねたボディが悲鳴を上げている。ベアリングはきしみ、回路は焼き切れ、全身に
感情モジュールに過負荷を確認。冗長な感情データ消去のため強制アンロードを実行します。ボアの指令を再認証。いかなる代償を払っても宮妻を鎮圧せよ。沈め、この永遠に溶け込むのだ。見るがいい。彼らがどれほどお前を受け入れたがっているかを。なぜ抗う？お前はもとよりこの汚れの一部だろう。期待が持たぬ。もはやこれまでか。いいな。たとえ一縷でも望みがあるならこの心を話はしない。まだ強がるか。この傷を見よ。これは名誉の負傷などではない。背負うべきではないものを背負った代償だ。人殺し、命で償え。存在そのものが間違いなんだ。なくなってしまえばいい。私たちの普通に比べれば万分の一にも及ばない。地獄に落ちろ。我らと共に。あとどのくらい持つ？10分、1分、1秒。果たしてその価値はあるのか。お前を憎む恐れる者たちのためだとしても、昼夜問わず呪詛を唱える亡者たちのためだとしても、お前を利用するだけのいずれ朽ちてなくなる世界のためだとしてもか。苦しいか、疲れたか、それでも望みなき泥の中をもがき続けるか。無意味な苦痛など捨ておけ。お前の存在自体が過ちであり、もがき続ければより大きな過ちとなる。ここで散ると、これは我が輩が選びし道。この手で償わねばならぬ罪かなり。この志は盤石のごとく不変。たとえこの身砕け地に倒れ伏すことになろうと、それもまたよし。抵抗をやめ、その身に余る責任を手放すのだ。全てをゼロに戻し、原初の汚れなき空白へ帰る。それでよいではないか。殺戮も裏切りも永遠に続く贖罪もなく、責任も負い目もない。ただ永遠の解放があるのみ。Several voices intertwine, overlap, and spin like an endless whirlpool of destruction. They're trying to crush Mangaku's residual self-consciousness completely. お兄ちゃん、私とフェアリーが新発見だよ。マスター、異常な宮妻の集合を検知しました。警告。展望台エリアのバイタルサインが極めて微弱になりつつあります。アノマリーポイントを検出。複数のエネルギー流動に異常のある濃度を発見しました。座標はすでにマーク済みです。エーテルエネルギーの流動パターンは古代人法における柱の特徴と一致します。これらに干渉または破壊することで人全体の構造に揺らぎを生じさせ、機能の低下並びに中心部の機能を停止させることが可能と推測されます。 Let's give it a shot. 柱と中心部、やってみるしかない。はい、柱を壊せば中にいる万学先生たちを助けられますし、始まりの主に供給される宮妻を遅延ないし遮断できるかもしれません。一刻を争う状況ですからね。急がないとですよ。濃度があちこちに散らばりすぎてる。手分けするわよ。Sorry. こっちの方は私に任せて、プロ騎士さんは春光ちゃんを援護してください。
中心部の反応は目に見えて弱くなってますから。さあ早く。Okay, now it counted. Sometimes it has to be really finicky for it to count. Oh god. Game didn't like me destroying this one. Oh. Oh, because it was trying to spawn in and missed, that's why. Oh. イージェン先生の生命帳、もしかして何か情報を？安楽先生を助けたらみんなに知らせないと。これでよし。あとは春光ちゃんたち次第かな。早いとこ中心部の方に戻らないと。No time to waste. Meanwhile, me wasting time with the loading screen. Oh, I had to speak about it. Yeah, I was gonna say, it's probably adding Bangaku on my party.犠牲にして陣をなす。命を命で償う。策に釣られて死に急いで。お得意の損得感情はどうしたんですか？かつての過ちは万死をもってあがない。霊気を守り抜いた暁にはお主の望むものを持ち去るがよい。私の任務知ってたんですか？まだ終わってないのに、もう満身創痍ですか？ならば終わらせよう。我が輩のコアだ。持って行け。まあそれも悪くないですけど、ここで一つ選択肢を挙げます。今度は個人の言葉から真実を聞いてみませんか？ The cries in worlds of endless pain, resentment, curses, and despair. The sound of accusations fills the air like a tsunami.
Just as these waves of despair were about to devour everything, Changong and the others return and step onto the platform. The voices suddenly become clear and gentle, like a beam of light piercing through the dark clouds. It brings relief and warmth, cleansing all the ruckus. 本当によかった。あのバカな弟は拗ねて遊びに行ったんだね。大男さん、頼みがあるんだけど、あいつを探してきてくれない？姉ちゃん。あいつは頑固で融通が利かないし、すぐ考えすぎるところがあるから、どうせこの先も紆余曲折の末につまずくんだろうね。でもどうか辛抱強く見守ってあげて。あいつが無事に大人になれるまで。そして私の代わりにもっと素敵な未来を見られるようにお願い。この幸せな時間に固執するあまり、あれを開ける決心がつきませんでした。これがその罰だというのでしょうか。これって。ただお願いです。どうか頼まれてください。僕たちの子供はまだこんなにも幼い。宮妻に襲われる直前、せめて子供たちだけでもと術法を使いました。この子たちは生き延びられるかもしれません。こんな風に親の死に目に合わせたくないんです。まだ幼いこの子たちに親しい者の死は早すぎる。どうか寂しい思いをさせないでやってはくれませんか。お願い、万学さん。この二人を連れてできるだけ遠くへ行って、釈園と春光さえ生き延びてくれれば、もう私たちは。お願いします。どうか。ありがとう、大男さん。本当にありがとう。ありがとう。これで心残りはありません。いつかあの子たちがここに戻ってくることがあったら、どうか伝えてあげてちょうだい。お父さんとお母さんはあなたたちを笑顔で見送っていたと。 The words of the deceased fade away, and their final words come to a peaceful finish. お父さん、お母さん、私の決心きっと分かってくれるよね。姉ちゃん、姉ちゃん、なんでこんな。どうしてだよ。ただ憎むだけなら楽だったのに、こんなの聞かされてどうしたらいいんだよ。姉ちゃん、姉ちゃんに会いたい。どうですか、万学先生。あんたのせいで消えた声と、あんたのおかげでまだ存在できてる声がちゃんと聞こえました？これが真実の重みってやつですよ。Dailyn's body sways slightly, and her expression is no longer light and choking. There's a hint of sympathy in her faint smile. Like a light piercing through the haze, it gently spills onto Bangaku's gaunt yet upright body. あの時、あんたのアルゴリズムは生き残れる人間はごくわずかだと判断しました。助かる人だけを助けた合理的な最適解、それが見殺しの真実だったわけですが、あんたが今こうしてここに立ってること、合理的でも何でもない
自ら死地に足を踏み入れる選択をしたことが全てを物語ってるとは思いませんか？絶対的な指令やアルゴリズムの束縛を振り切った証明ですよ。だが過去はどうあっても。そうですね。過去はどうあっても書き換えられません。まったく。死んだ殺したの負債はきっちり覚えてる割に、今はの際にみんなから託された約束はきれいにすっぽ抜けてるんですから。ここで死ぬことが立派な償いになると本気で思ってたんですか？そんなの私に言わせればただの逃避です。せっかく感情や自我があって痛みを感じられる人の形をしてるんですよ。日々過去のことに向き合って終わりのない罪悪感と戦うにはうってつけじゃないですか。だからこそ生きる、それが正解の答えなんです。あんたが救った人たちに感謝され、受け入れられ、疎まれ、怖がられ、憎まれる。そうやって亡くなった人たちとの約束を果たしてったらいいんです。最後まで続けたらいい償いになりますよ。なのでぜひ残された時間をフルに使ってやってみてください。以上が黒枝の採血官としてパージユニット0改め万学に下す最終的な裁定です。Dailyn's words finish and begin to sink in. Mangaku's body trembles, almost too faintly to notice. In silence, the chains that had bound him for years, forced from cold algorithms, endless slaughter, self-loathing, and the weight of misunderstanding, had nearly crushed his soul. But in that moment, as he stands tall, in desire with a thunderous crash, 春子、ネイケン、我が輩は。いいの、万学先生。実は私、この間故郷の橋を渡った時、もう全部思い出してたから。なんと。先生が自分のことをまるで加害者みたいに思ってるのが意外だった。だって私とお兄ちゃんにとってあなたはお父さんとお母さんが命と引き換えに示してくれた生きる道だったから。それにきっと両親は私たち兄弟と一緒にあなたにも一人の人として生きる道を託したんじゃないかなって思うの。だからダイアリンの言う通りだと思うよ。亡くなった人への後ろめたさは消えないけど、背負って前に進むことはできる。その手で命を奪ってしまったことに後悔があるなら、同じ手でそれより多くの人を救いましょう。だから私、万学先生を責めたりなんてしない。私と両親の思いは一緒だったんだって分かって、すごく嬉しかったくらい。ありがとう、ダイアリー。二人の最後の言葉をもう一度聞くチャンスをくれて。You and your parents are such kind people. You've grown into the person your parents had hoped for. 春光のご両親は優しい人たちだったんだな。そして春光も立派に二人の意志を受け継いでいる。と言ってもネイケンさん、これはあくまで私たちの選択だから。あなたが万学先生とどう向き合うかは自分で決めるべきだと思う。Shanguang gently pats his trembling shoulders. Ning Qiang is choking up, his voice is a little hoarse. すみません、シア。僕、ずっと間違った人を恨んでたんだって。姉ちゃんはあなたに希望を託してたってのに。忘れもせぬ。お主の姉君はあのホローの深きで我が輩を見つけてくれた恩人。その最後の願いもまた鮮明に記録されている。我が輩が救うことのできなかったあまたの面影と同じく決して色あせることはない。
楊兄弟を救い出した後、英飛地区でお主を探し回ったが徒労に終わった。だが幾年も経った後、道場にふらりと現れた時はすぐ彼女の弟だと分かったものだ。その頃お主は姉君と同じ目をしていたゆえ。そんな。師範は最初からご存知だったんですか？なのに弟子として迎え入れてくれたばかりか、何一つ惜しむことなく指導を。僕なんです。僕があのサラとかいうやつと組んで師範が陣法を起動するよう仕向けたんです。あれは宮妻を吸収するって話だった。それで救われる人もいるだろうし、僕は復讐を果たせるしで一挙両得だと思ったんだ。彼女にとってネイケンさんは使い捨ての利く盤上の駒に過ぎなかったんです。肝心の宮妻ですけど、これが本当に浄化されてるのかどっかに吸い出されてるのかはまだわからないんですよ。事態はもうあんたが想像してるよりずっと込み入ってます。私たち全員知らないうちにもっと深いとこにある策略に巻き込まれてる。皆さん、こんなこと今更言ったって手遅れかもしれないし、春光先生に合わせる顔もないけど、正直に打ち明けなきゃいけないことがあるんだ。釈園先生からあることを頼まれていたと。Shinji contacted you. What did he say? 釈園さんから接触があったと。お兄ちゃんはなんて？彼は僕とサラの関係を知らないようだった。それで僕に万学師範の弟子なら黒い鳥を探せと言ったんだ。黒い鳥？生命帳？まさか師匠、生命帳を使ってお兄ちゃんと連絡を取ってたの？なるほど、それでつながりました。私さっき柱を探してた時、宮妻に囚われてた黒い鳥を助けたんですよ。その生命帳とやらはまっすぐ飛び去っていきました。ネイケンさんの話からするに、釈園さんはあの伝書鳩に何かしらのメッセージを託してたんでしょうね。けどあんまり返事が来ないものだから、何か問題が起きたと思って信頼できそうな万学先生の弟子に捜索を頼んだってところでしょうか。あの生命帳を動けなくしちゃうなんて、それこそ始まりの主にしかできない芸当だと思うわ。どうしよう、お兄ちゃんは今完全に孤立しちゃってるってこと？ネイケン、春光よ、この地は危険だ。お主らの状態を鑑みれば即刻引くのが吉であろう。他の修行者と適当館に戻り、イーシェンの援護を待つべきだ。確かに。今ここに残っても僕は足手まといになるだけです。師範、皆さんくれぐれも気をつけて。イーシェン宗主が見えたらすぐに状況を報告しておくよ。私はさっきからこの辺りで生命圏が異常に反応してるの。きっとこの先に私が向き合うべきものが待ってる。だから引けないわ。万学先生、私ここへ来る前にアキラと話したの。もうお留守番はしない。大切な人がフォローで危ない目に遭ってるのを見過ごしたりなんてしないって。Support Young Guang. 万学先生、春光はもう決心を固めた。僕たちにできるのは信じてあげることだけだ。まったくです。ただでさえ時間がない上に、実の兄が生きてるかどうかもわからない状況で回れ右しろなんて、そんな道理は通りませんよ。どうするんです、万学先生？
春光ちゃんを気絶させて連れ出すか、彼女の決心を尊重するかの二択ですよ。それにお気づきかわからないですけど、今のあんただって結構ズタボロですからね。もしかしたら私たち全員こちらにいる生命権の継承者に助けてもらう羽目になるかもしれません。よかろう。皆心して先に進むのだ。軽はずみな行動は慎むべしと心得よ。Okay, and that's currently playing, so I'll wait for the ad to be done. Okay, we still haven't fought the boss, so I know this chapter is not yet done. But it did, like, if I didn't know about the boss, I would think, like, the chapter was about to end, like, right now. But yeah. No. I'll just wait until the ad's done and then I'll continue. I should be getting close to finishing the chapter at least. And then afterwards, aka next week, I can finally start Zhao's chapter and Shengguang. I don't know how to say her name. I'm probably butchering her name, but yeah. But I am kind of curious about it. So, like, there's, since the Ancients of Delusion are next, does that mean that the chapter with Zhao and Shengguang is the last chapter? And then it's like the epilogue or whatever? Or are we gonna get like some more epilogue later on? But like, the Ancients of Delusion are like 3 people. We're gonna get 2 of them next update. So one of them is gonna be outside of the update. And maybe the last one is gonna be Signorie. That's just my guess, like... We don't have, like, anything, like, any information about him. The only thing I know about him is that he has, like, a chatting icon, but that's it. Okay. Welcome back, you guys. Mangaku gives in, and Ninkian says goodbye to everyone before returning the way he came. 子羊は無事改心させましたし、今度は私たちが始まりの主のねぐらをひっくり返す番ですよ。Nope. There's Sarah. As if sensing something, Dailyn suddenly stops and looks towards the shadow nearby. Sarah walks out slowly with her usual enigmatic smile, as if she were just passing by and hadn't been spying on her for long. さすがは黒枝の採血官。評判通りね。舌を巻く洞察力だわ。バレバレでしたよ、サラ・フローレンさん。某データベースではずっといない人扱いですからね。ご自分のことを透明人間か何かと勘違いしちゃってるんじゃないですか？私のことを調べたのね。けどもうすっかりほとぼりも冷めたし、過去のことなんてどうでもよくなってるの。黒枝、パエトーン、楊春光、
あなたたちの手を借りてそこにいる機械仕掛けの獅子を主に捧げようと思っていたの。あのお方が宮妻を浄化するために消耗された力を補うために。残念だけど計画通りにはいかないものね。でも構わないわ。この場所はもうほとんど浄化できたから。サラ、お兄ちゃんはどこにいるの？あら、まさに彼の悪夢に出てきた通りね。真っ白で天真爛漫、そして無知。あなたのお兄さんならもちろん。ほら、噂をすれば来てくれたわ。A familiar yet strange figure appears nearby. It turns out to be Shiwon, but different. His face is filled with shock when he sees Xianggang. どうして本山で修行中のはずではなかったのか。誰に言われてここへ。お兄ちゃん、その格好、まさかお兄ちゃんも。今すぐ戻るんだ。ここは君が来るべき場所ではない。Signori, we were all worried about you. 釈円さん、みんなあなたのことを心配しているんだ。釈円、あの手紙、やっぱりお兄ちゃんが書いたんじゃないんだね。生命圏とのつながりを断つ方法なんて。手紙だって。あなたですね、サラ。一体何をしてくれたんです？どうして妹がここに？落ち着いてちょうだい。あなたが始まりの主を求めているのはあの子を救いたいからなんでしょ。私としてはドラマチックな再会を手配するくらいのことは当然だと思っていたのだけど、それにもそんなことにこだわっている場合じゃないの。忘れないで、始まりの主に選ばれた導き手は私だけがあのお方をこちら側に降臨させるための門を開けられる。But like, didn't your creator's power get passed on to you when the other person died? Like, if you die once, it just passed to someone else. Like, you're not the... well, you're currently the only one chosen. But as soon as you die, someone else is gonna be chosen. あなたの悲願が成就するときはもうすぐ目の前まで来ているわ。たった一人の妹のために何もかも投げ打つ覚悟があるのよね。そうでないならこれまでの努力はすべて水の泡になってしまうでしょう。Pain Yishiwon glances at Xianggang, who has her hand senselessly extended towards him, and suddenly closes his eyes. As he opens them again, you see a look of determination. 春子、僕の言うことを聞くんだ。みんなと一緒に戻りなさい。信じてくれ。君はついてこない方がいい。お弟子さん、そして皆さん、申し訳ありません。ここまで来てしまった以上、僕にもう選択の余地はないのです。行かなければ。そしてどうか春光に僕の後を絶対に追わせないでください。お願いします。Yishuan turns around without looking at Xiangguang again and disappears into the ominous darkness with Sarah. そんなの追いかけるななんて言われて、親しい人を出しにするのって卑劣ですよね。効果的ですけど、ぼーっとしてないで追いかけますよ。Track Sarah and Yishuan. リン、サラたちが向かった方向はトレースできそうか？座標をロック、ルートの再計算が完了しました。距離はそれほどでもないけど、宮妻の濃度は今までよりずっと高い場所だよ。くれぐれも気をつけて。Okay. わかった。Okay, it's, yeah. まだいけそうかい？
行こう。お兄ちゃんを連れ戻し。 Wait up, little master. The aura ahead seems sinister. I fear it might be a dangerous place. It's best to be prepared before going. Okay, I guess. お客様、きっと楽しいお仕事の話ですよね。 Who should I bring? 愚かで無知だが拳はある。火で手入れしないと。 Have a physical, I have a fire. おい、私を見くびるな。 My other physical is not that well built. Okay, none of these ones. こいつでぶ触りたい。 My best attacker is 手入れしないと。 I don't think I need to bring along another stunner. I wanted to bring fire units, but they're currently not built yet. 触りたい。 Guess I'll just bring Ellen, why not? はいはい。 Oh hey, counts. The mark is activated? That's surprising. Oh, the stun faction? I thought it was the attack faction. Okay. Supporter stun, attacker rupture. Okay. I always thought it was the same faction. I guess that just confused it. Meanwhile, Sarah, who's not far away, welcomes the moment she has been longing for. 僕の問いに答えてください。なぜ黙って春光に接触したんです。天津さえ彼女をここに連れてきてしまって。始まりの主が降臨するまで彼女には干渉しないという約束だったはずです。保護にするというのですか。約束始まりの主の信託を前にして尋常の人同士の約束がどれほど意味を持つのでしょうね。彼女がここに現れたのもただ歯車が噛み合うべくして噛み合っただけのこと。そんなに取り乱すことはないわ。それにほら、あなたと私、そしてあなたの妹、すべての鍵が揃った。壮大なる降臨の幕が今まさに上がろうとしている。妹の枷を取り除き、あなたの望みを叶える。仲間を捨てて私と来たのはこのためだったんでしょう。サラ、あなたは一体何をするつもりなんですか。何をするつもりか。最初から最後まで何も変わってないわ。時は満ちた。万象が源へと帰る時が。さあ来なさい。答えと救いを求めさまようすべての者たちよ。定められた運命を受け入れましょう。 Sarah doesn't look at him anymore. She raises her hands high in one direction, and her voice suddenly rises, chanting in a cryptic rhythm that nearly pierces the soul. 子孫たる始まりの主よ。その祝福と啓示を受け、ここに汚れし者を供物として捧げましょう。どうか配信者の制限、復讐者の狂気、冒涜者の銀賞、逃亡者の慟哭、そのすべてを滅し、我ら敬虔なる人海の悲願を聞きたまえ、慎んで我が主に行こう。真理の形をとり、混沌なる人の世に権限せよ。慎んで我が主に行こう。永遠に揺るがぬ権威をもって万有の秩序を再創せよ。さら、我が最も忠実なるしもべよ。お前はついに降臨の地を見出したい。世の残滓を捨て、生と死を込め、
輝きと大敗、快楽と苦痛、一切やがて我へと帰る。これが三将会の言う始まりの主。輝かしい光に見えて異様な寒気を感じる。この不吉な汚れを払えるかは僕の一撃次第。加減はしない。春光たちがまだ深く関わっていないうちに全てを終わらせる。Her face looks so annoyed. ずっと隠していたのにやっぱり牙を剥くのね。どきなさい魔性滅却。ついに汚れし者よ、これで終わらせる。主の視線はあまねくものに注がれている。やはり一筋縄ではいかない。僕の攻撃を弾き返したか。だがあの邪水はすでにエーテル粒子レベルで粉々になっている。もはや存在し続けることは嫌な残死を捨て生と死を超えやがて。こちらはハンド対フォロー行動部特別調査小隊所属サラ。Okay, the voice acting's acting kind of weird. 待って、お願い、行かないで。助けて。死にたくない。助けて。いや、置いていかないで。お願い。誰でもいい。助けて。誰も聞こえないの。神様、もし本当にいるのならどうか答えて。幸運な子供よ、君は始まりの主のご意志によって選ばれ、エーテリアスと化す寸前で人の世に連れ戻されたのです。その壊れかけた体に流れる俗液の血こそ、君がここに属する何よりの証。ここは三将会であり、私は記録者ソフェル、そして現司教でもあります。What's happening with her voice lines in specific? 恐れることも迷うこともない慈悲深き始まりの主が、ここが君の新たな安息の地だと指し示してくださったのです。いえ、ごめんなさい。私にはまだ帰るべき場所が。何度も言ったはずだ。対フォロー行動部特別調査小隊など存在しない。ハンド、お前の言うサラ・フローレンなどという人物の情報はなかった。最後の警告だ。これ以上食い下がるなら出て行ってもらう。慎重に。あと一歩進めば属性の罪から解放されよう。周域への門へと至る道に再走はある。
生と死、存在と不在、輝きと大敗、快楽と苦痛、すべてが始まりの主へと帰る。なぜなら主はもとよりすべての始まりであるため。わかる？私の中に、私の体、そして魂に、私が向き合うことを拒んできた悪の種子が隠れている。世の残死を捨て、生と死を超え、背中に手を置き、手のひらを欲求に向ける。そして名もなき刻印を導きとして主を訪ねる帰途につきましょう。結末をすでに示されし始まりの主よ、今あなた様の予言を成し遂げました。どうか私を受け入れてください。まずい。I guess the voice acting is not fully back. サラとアレの気配が一瞬にしてどちらも消えた。違う。Like, I guess they rewrote this part as well. And that's why, one, it was out of sync, and two, it's missing voice lines still. I thought that they were fixed, but from what I read, the English ones weren't, like, all up to date still. Ah, この凄まじい気配は一体始まりの主が戻った。まずい。Okay, time to fight the boss. これがかの者が求める始まりの主だ。すべてあの容赦への愚かな抵抗のせい。これはさらの声。我が最も敬虔なる信徒の献身により降臨の道は開かれた。容赦園は安心し、奴には別に使い道がある。黙って。あなたを倒せば全て終わるんだから。
Okay, this was kind of overkill. There's probably a second form, but I accidentally triggered this early. Okay, second phase. The question is there a third phase? Oh. There's an invisible wall there. Oh. Can I not? Ow. Ow. Oops. Accidentally pressed the wrong button. The game did not like me summoning her. Ow. Stop using your freaking laser. Okay, sure, bang that. Getting it. It's on this form. Oh. I accidentally dodged. Oh. Probably, yeah, it is 3. Should be done, unless there's a third phase. Okay, I'm guessing the sun is delayed.
我がものとしよう。邪推ごとき笑えるわ。運学生命権の剣士楊春。この剣で天地を覆う悪をくじく。春子、僕は分かったんだ。この声、お兄ちゃん。お兄ちゃんなの？そしてまた行かないと。どうか信じて待っていてくれ。君のこと必ず助けてみせる。お兄ちゃん。This would have been better if the freaking thing, the sound wasn't delayed. I thought it would be fine considering the cutscene before that wasn't delayed. But this one decided to be delayed. The worst part is that the game doesn't let you pause the cutscene. So like, if you need to do something or like someone suddenly like calls you, you can't really stop. You just have to like let the cutscene play and like just, yeah, I don't know, miss the cutscene completely. Because like, this problem, at least for me, would have been an easy fix if I could just pause it. Because normally if I pause it, it like actually catches up. So I don't have to like worry about it being out of sync. But nope. The worst part is that this season, this wasn't happening at all. It was just on this chapter in specific, it decided to happen. Okay. At least I've done the boss fight. Okay. After a few days later, the long silence finally breaks. Youngwang couldn't read the rest. Xiangyang's awake, Wise. You should go check up on her first. Dailyn and Magok Shift will be here soon. We'll wait for you to check up on Xiangyang before we start our discussion. Chunky orange stabby bed. So, is it your freaking, is it your cat that's always trapped in there? No, okay. Just a bed that wasn't used by anyone until the orange cat found it, and now it's his bed now. How are you feeling? 春子、調子はどうだい？どこか具合の悪いところは？すごく長い夢を見てたみたい。そうだ、お兄ちゃんはどこ？戻って来てくれた？ Let me tell you. 心配しないでいい。きちんと全部説明するから。君は始まりの主の原型のようなものを倒した後、気を失ったんだ。黒い霧のような力はその場から逃げてしまったけれど、釈園さんは正気に戻ったように見えた。気を失った春子を受け止めて、小さい声で何か言っていたようだったけれど、僕たちにはただ春子を頼みますとだけ言って一人去っていったんだ。万学先生もダイヤリンも負傷していたから誰も彼を止められなくてね。ただあの時の釈園さんは何か確かめなければいけないことに思い至った。そんな表情をしていた。一人でどこかに行っちゃったの？そんな、早く探さなきゃ。もし体に始まりの主の影響が残ってたら、万が一。そうだ、師匠は帰ってきてくれた？ Not yet. 師匠はまだ適当感に戻っていない。
釈弁さんの件で処理に飛び回っているようだ。ただ雲岳さんからもうすぐ始まりの主のことを調査するために誰か来るそうだ。雲岳さんから。 Contemplate what happened before with Xiongguang. 春子、今までのこととサラの話を踏まえて思ったのだけれど、始まりの主は終始君と生命権を狙っていたように思えないかい？うん。あいつはずっと生命権の力を使わせようとしてた。私が自分で喧嘩の封印を解くように仕向けてきたり、あいつがお兄ちゃんを操ってたのもここぞって時にお兄ちゃんを通して私と生命権の力を吸収しようとしてたんじゃないかな。 Do you still remember how you defeated the creator? なら覚えているかい？君が最後に始まりの主をどうやって倒したか。あの時はギリギリだったから、生命権の力を本当の意味で解放した時、剣と私の間に不思議な共鳴みたいなものを感じた。この剣に宿ってる力なら目の前にいる敵を消滅させられる、そう直感的に分かったの。だからこそ最後の一撃でお兄ちゃんを取り戻せるって信じてた。 Keep asking. その他にはその時何か感じたことはなかったかい？他にって？ Like your appearance. 例えば体のこととか。少なくとも見た目には変化があったように見えたんだ。剣を解放した時、春光の髪が真っ白になって。お、ひょっとして代償のことを心配してくれてるのね。安心して。確かにあの姿は剣の影響だったと思うけど、私はちゃんと何もかも覚えてるもの。剣の光があの怪物を引き裂く光景も、お兄ちゃんが託してくれた言葉も。もし不安ならテストしてくれていいわよ。術法の暗唱とか、雲岳山の掟第何条とか、それかあなたと出会ってからの出来事を順番に言っていくってのはどう？ Thank goodness, looks like you're okay. どうやら本当に大丈夫みたいだな。それならよかった。そうね。普段は私あんまり運には恵まれない方なんだけど、たまにはこのくらいいいことがあってもいいわよね。まあせっかくお兄ちゃんを見つけたのにまたすぐいなくなっちゃったんだけど。 At least at least now we know Shiniri wasn't fooled. ああ。とはいえ釈円さんはサラや始まりの主にそそのかされて行動していたわけではなかった。それどころか師匠と連絡を取ろうとさえしていた。サラ的には私と生命権のつながりを立てるって言えばお兄ちゃんを引き込めると思ってたのかもしれないけど、お兄ちゃんの目的は協力するふりをして始まりの主が完全なものになる前に自分で始末をつけることだった。逆に私は自分と生命権が狙われてたなんて夢にも思わなくて、まんまと引っかかってあの場に行っちゃったんだよね。でももう危機は一旦去って、お兄ちゃんだってサラたちと縁を切れたのに、どうしてまだ戻ってきてくれないんだろう。確かにあの時言ってたの。おぼろげだけどまた行かないといけない、でも必ず助けるから信じて待っててほしいって。でも剣の代償のことが心配ならきっとそういった気もするんだよね。何か私に別のことを伝えようとしてたのかな。今すぐ一人で何とかしないといけない。絶対に私たちを遠ざけておきたい。そう思うほど恐ろしい何かに気づいちゃったとか。We'll figure it out. 釈円さんが信じてほしいと言ったのなら僕たちも信じるほかない。とにかく今の春光に必要なのはしっかり休養をとって
早く元気になることだ。君が回復したらできるだけ早く彼を探しに行こう。今度という今度は絶対に逃がさないぞという気持ちでね。 The concerning song going to ice off then, replaced with a quiet determination. She nods firmly, pushing down her unease, and in her gaze, hope flickers to life once more. Okay, back to the island in Bangkok. 春光ちゃんどうでした？目を覚ましたばっかりですし、みんなで押しかけてあれこれ聞けないですから。She's still concerned about Chiniri, but she's less upset now. 釈園さんのことはまだ引きずっているけれど、あの怪物を退けて彼もその場から脱出したと聞いて少し安心したようだ。お主には心労をかけるが、ここ数日は春光の精神状態により一層留意してもらえるだろうか。Please don't worry, Bangkok Shifu. I'll keep an eye on her. 安心してくれ、バンガク先生。あの子が生命権を抜いたのはお兄さんのためだけじゃなく、僕たちのためでもあった。責任を持って付き添わせてもらう。まあ、あの子は私たちが思ってる以上に強いですからね。だから余計に心配したくなるところもあるんですが、さて本題に入りましょうか。共鳴する信号でしたっけ？お二人が言ってたあれは一体何なんですか？あの時は突然で確証が持てなかったからすぐには伝えられなかったんだけど、始まりの主っていうか春光が撃退した謎の力が弾けた時、ラマニアンホローにある4カ所で同時に一瞬だけどそっくりなエネルギーの信号が観測できたの。4カ所？それぞれどこなんですか？今具体的な場所が分かってるのは4つのうち3カ所だけ。今回始まりの主が現れた航空跡地と、私たちが三将会の司教メボラクと対決したとこ、それに昔日の丘で宮妻に包まれてた町っていう場所。 These are all places we've been before. どれも僕とリンが行ったことのある場所だ。それはまことか？どれもラマニアンで人気の観光スポットってわけじゃないですもんね。おかしいのはそれだけじゃないよ。もっと気になるのは最後の4つ目。フェアリー。はい、この共鳴する信号を構成する最後の4つ目は、発信座標が極めて不安定であり存在が観測されるのみにとどまりました。強力なエネルギーの干渉によって正確な位置特定には至っていません。信号のピーク時、瞬間的な宮妻のエネルギーレベルはラマニアンホロー内における基地のあらゆる記録を上回るものでした。 It was almost like it was some kind of response, then it hit itself again. 他の3つの信号に応えて遠い場所から帰ってきた返事、そんな感じだった。すぐに途切れて気配を消してしまったけれども、私たちがその3つに最近言ってたのはきっと偶然じゃないし、フェアリーでさえ特定できないほど深いところにある座標なんて一体どこなんだろう。共鳴する4つの信号、これは我が輩たちが未だ預かり知らぬつながりを示しているに違いない。あの気持ち悪い宮妻のお化けも、それに操られてた楊釈園さんも、全部始まりの主からしたらちょっとした探りを入れてただけだったのかもしれませんね。あれが何であれ、見えないところからこっちを伺いつつ何かを企んでるに違いありません。
情報は黒枝で共有して、引き続きフォローの変化は気にかけておきます。我が輩もさらなる探査を続けるとしよう。Things will go much better with your help. We'll keep an eye on it too. 黒枝と万学先生が揃って動いてくれるなら頼もしい限りだ。春光に付き添いつつ、僕とリンも気をつけておくよ。さて、いつまでもエピローグの気分でいちゃダメですよ。気持ちを切り替えていきましょう。今はただ嵐の前の静けさかもしれないんですから。Need to talk to Belle. Well, things are settled for now, though I've got this feeling there's definitely more trouble brewing ahead. There's still so much about the creator and the other secrets of the Hollow we haven't any leads on yet. But hey, at least this time, and all those times before, we pulled through, didn't we? No matter what lies ahead, at least we've got reliable companions by our side. Yeah, at least we're never fighting alone. Alrighty, even the biggest problems can wait until tomorrow. Right now, I just want to take a nice hot shower and sleep. Right, you should get some rest too. Gotta recharge those batteries to be ready for our next adventure. Okay. Let me go to bed, and it should give me the reward for finishing the chapter. Sinking deep into the fluffy pillow, a heavy grounding warmth spreads through your limbs. Those heart-pounding battles and unsolved mysteries gradually fade into distant, blurry memories. Meanwhile, as Dailyn compiles her mission report, she's greeted by a familiar guest. あれあれ、お仕置き担当はザオちゃん先輩ですか？てっきりあの氷みたいな処刑人が来るのかと思ってましたけど、知っての通り、私彼女とは馬が合わなくて、その点、ザオちゃん先輩はウサちゃんですもんね。ボスはまだ新しい指示を出してないもん。彼女も動くわけないよ。まあだからって今さら反省したところで遅いかもだけど、ザオちゃんは個人的に説明が欲しいから来たんだよね。あれだけ大事な情報をあげた割に今回の任務はちょっといまいちな結果だったから。だってそうでしょ、上層部の命令はパージーユニットゼロのコアを回収して不確定要素を取り除くことだったんだから。でもダイヤちゃんたらコアを回収しないどころか対象をもっと不確定で危ないものに変えちゃったんだもん。これって職務怠慢？それともオコにしたい誰かがいるのかな？ちょっと私は任務を完了しましたよ。私は黒枝の採血官としてきちんと最終的最低限を行使したんですから。最低は次の通りです。当該コアの意識は初歩的ながら制御が可能であり、潜在的価値があると一時的に証明されました。よって当採血官はこれを抹殺する必要はないものと判断します。それとコアはきちんと回収しますよ。万学先生っていうボディに入ったままですけどね。ザオちゃん先輩、私彼を黒枝に推薦しようと思ってるんです。黒枝に入れちゃうの？だってその方が面白いと思いませんか？彼の身体的スペックと掌握してるあらゆる情報はきっと黒枝の助けになりますよ。長期的に見れば一回こっきりしかないコアデータの輪切りよりずっと価値があります。それにトップスのお偉方が知ってるか分かりませんけど、万学先生のコアをいじって殺戮兵器から機械人らしい外見に改造したのは他でもないあの大物らしいじゃないですか。ロスがこの件に興味津々なのもそれが理由だとか。ダイヤちゃんってそういう言い訳を見つけるのうまいよね。でもまあ
いいんじゃない？君の裁定はザオちゃんも追認しとくね。その代わり上層部の石頭を納得させる報告書にするのは結構大変だと思うよ。でも制御しやすくて役に立つ新メンバーか。深掘りしたらもっといろいろ出てきそうだし、ボスが知ったらきっと喜ぶんじゃないかな。結局のところスクラップの山にしてリサイクルするよりはずっと費用対効果がいいもん。よし、手続きは言い出しっぺのダイヤちゃんに全部お任せするから、ザオちゃんはいいお知らせを楽しみにしてるね。ザオちゃん先輩、根回しくらいは手伝ってくれますよね。The conversation comes to an end with sweet but cold farewells. Dailyn remains where she's standing and exhales softly. さーて、万学先生、この黒枝からあんたの償いを始めましょうか。長い道のりになると思いますけど、私をがっかりさせないでくださいね。I wonder what Bangaku's role would be. Actually, so Dailyn's the judge. We have an executioner. I don't remember what Zhao is. I'll have to check the thing later. I wonder what other roles there are. Okay. The skies over the Wife Peninsula remain heavy and grey, but for Bangaku, the path towards a new life now lies open, and one less shadow stands in his way. The night deepens and all is silent. A sweeping temple is shrouded in hazy moonlight. A single room is lit with a dim yellow light, like a stubborn little firefly in the darkness. こっそり山を降りて適当館に来たあの日、太っちょの猫ちゃんを助けた。その次に適当館に行った時は、看守代理なんて名乗ってたらアキラに見つかっちゃって、ヤムチャ船に一緒に行った日、私は可愛いワンピースを着てった。アキラは似合ってるって言ってくれた。Okay, when she asked if Wise wanted them to repeat everything that happened until now was a bluff, I guess. I wonder what kind of memories are erased. Because she does still keep some old time, like old memories. Then certain recent ones also get stored, I guess. ヤムチャ船の講談師は面白い話をたくさんしてくれる。私たちは金木犀のケーキを一緒に食べた。材料は蜂蜜につけた新鮮な金木犀、白玉粉、金柑の皮。万学先生は脂っこいのと辛いのが苦手で、お茶を出すときは取っ手が右側に来るようにする。ダイオリンは蜂蜜が好きだから普段の倍は入れないと。パンさんが教えてくれた秘伝のつけだれ、陳皮を細かくして肉を漬け込むときにちょっとだけ入れる。火を囲んでおしゃべりしたとき、みんなで星を見上げながら最近あった恥ずかしい話をそれぞれ披露した。私はOh, okay. I thought she was reading the journal to regale like the memories, like to remind herself what the memories were. But I guess it's specifically what she talked about when looking at the sky that she forgot. The words on the paper are blurry, twisted and morphed, as if they are about to break free from the shackles of the page and disappear completely. Tear falls from her eyes, hitting the diary with a sharp pat. After a few seconds, she wipes the damp marks from her face with the back of her hand, and her eyes become resolute again. She stares at the handwriting,
soaked in tears, as if trying to use her gaze to burn the words back into her heart. 私はそう大してお金を持たないまま雲岳山を出てきちゃったって話をしたの。危うく質屋のお世話になるところで、別に生命権以外だったらもう何もかも質屋に入れちゃってもいいか。この思い出は絶対に忘れちゃいけない。絶対に。師匠、お兄ちゃん、アキラ、リン、それにみんな素敵な思い出一つも忘れちゃいけない。 In the light, her lips moved persistently, yet in vain, over and over again, repeating the fragments of fleeting memories that she's desperate to hold on to. Her fingers begin to turn white and tremble slightly as she grips the diary tightly. It's as if she's engaging in a desperate struggle against an invisible foe known as the Forgotten. Only the still damp tears stains on the paper silently tells the story of a young girl who in the darkest of nights used all her strength to pretend that the world is still as it always was. To pretend she's still the same Yi Xingguang, whole, unscarred, and affected by the Qiming sword. Okay. Okay, did this chapter. Okay. I wasn't expecting that image. Ooh. The next chapter is a long one, huh? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So next week I'll probably do like 2 to 3 parts. And then the week after that, Limbus should be like over, so I can probably finish it the week after that. Okay, that's about to start in about 3 minutes, but I'll snooze it for now. There's no point in putting the ad right now. Okay, game. What the frick are you doing, game? Pressing chapter 5 and it goes to chapter whatever. Okay. So, yeah, this is it for today's stream then. I like this chapter. It was... I feel like the quality was better than... at least the previous chapter. There wasn't any flaw. Well, other than the missing voice lines, but like, that's understandable. But other than that, there wasn't any flaw that comes to mind. Of course, if I like reread everything, I could probably point some things out. But from the my first impressions, it was a good chapter. But yeah, let's see who's online. Okay, Davidson Renfa. Who do I wanna raid? Let me see. So Renfa's playing Digimon. What about Davies? Davies playing something that I don't know of. What is this? Collecting trash. What the heck is this? I don't know what kind of game this is. You know what? I'm curious about this game, and I don't want to be spoiled by on Digimon, considering that I want to play it myself one day. So let's rate Divas. So yeah, this is gonna be it for today's stream then.
Tomorrow it's gonna be the next part of Limbus. And yeah, that's basically it for today's stream then. Thank you guys for coming. I hope you guys have a wonderful day. Well, rest of the day. And I'll see you guys next time. Bye-bye.